So तपाईँलाई मैले बोलाउनुको पछाडि यो पडकास्टमा बोलाउनुको पछाडि आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ योर आइडिया अफ नेपाल त्यो तपाईँको ठमेलको काठमाडौँ गेस्ट हाउसभित्र म जाने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा त अब तपाईँको त्यो आर्ट को सेन्टर के मोना के भन्नुहुन्छ म्युजियम अफ नेपाली आर्ट सो मोना नाम पनि राम्रो छ अनि त्यो सिमिलरली त्यही नेपाल टी कलेक्टिभको त्यो के भन्छ टी बार त्यही दोचा सुजको आउटलेट अनि त्यहीँनिर त्यो तपाईँको अर्को पनि मलाई एकदमै इम्प्रेसिभ लागेको त्यो के भन्छ तपाईँको स्पा छ नि त्यहाँनिर पनि नेपालकै कसैले चलाउँछ अन टप अफ द्याट त्यो त्यहाँ युज गर्ने एसेन्सियल ओइल्सहरू पनि नेपालमा बनेको होइन नेपालको हिमाल पहाड कता कता बनेको सो इट क्रिएटेड द्याट त्यो कस्तो नै त्यो पोजिटिभ एउटा इकोसिस्टम क्या अनि नेपालको पहिचान नेपालको रिसोर्समा आधारित कुराहरूलाई नै त्यसरी तपाईँले त्यो दिएको देखेर चाहिँ नै क्वाइट अमेज्ड एन्ड इम्प्रेस त्यही भएर तपाईँ जस्तो मान्छेको इन्सपिरेसन चाहिँ नेपाललाई चाहिन्छ भनेर सो लेट्स स्टार्ट विथ द्याट किन कसरी तपाईँको त्यो भिजन सो त्यसमा चाहिँ नि वान थिङ द्याट यु अल्सो मिस इज हिमालयन जावा होइन वास्तव हिमालयन जावाको चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ फ्ल्यागसिप स्टोर चाहिँ जुन चाहिँ थम्बेलमा छ इन फ्रन्ट अफ सञ्चय कोष त्यो पछिको चाहिँ द फर्स्ट स्टेसन वाज काठमाडौँ गेस्ट हाउस त्यहाँभित्र छ हो अहिले पनि छ अनि बिचमा चाहिँ नि फर अबाउट कपल अफ इयर्स वी ह्याड टेकिङ देम आउट फर सम अदर रिजन तर अगेन दे आर ब्याक अगेन सो हिमालयन जावाको पनि चाहिँ नि देयर सेकेन्ड आउटलेट आई थिङ्क द्याट वाज early 2000s, before even Himalayan Java was Himalayan Java. Of course, the owner of Himalayan Java are very good friends of mine. One of the owner, Anand Gurung, is my classmate. Oh, really? We studied together 45 years ago in Darjeeling School. We are like Langote yaar, of course, but at that time also. So the whole concept behind Kathmandu Guest House is we have to support each other. Especially Nepali company or especially startup board like हामीले चाहिँ नि let it become a springboard for a lot of this. So even Nepal Tea Collective pani चाहिँ नि a year and a half ago the owners of the Nepal Tea Collective they came there with a concept. And then हामीले चाहिँ नि we talked about it and without any just within 15-20 minutes I said you can have the space for free. For I give them पछि आएर चाहिँ नि now they are doing very well. Now we are taking a university लाई दिनु न फ्री एउटा हुन्छ स्पेस आइहाल्छ नि I'm like I would love to seriously हैन and I think अनि अर्को कारण मैले काटे सरी तपाईकै कम्प्लेन्ट अनि अर्को चाहिँ नि अमिगोले यति धेरै प्रशंसा गरिराख्ने कि जहिले भेट्दा अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ बोलाउनु पर्छ भनेर मैले लागेको I think that is also how we met for the first time when Amigo invited and of course I've come to your university a couple of times to give some as a speaker. I've come there a couple of times as well. So because Kathmandu Guest House, first of all, the starting is 56 years today. I think we are one of the oldest running hotel in Nepal. Today means today? As of today is 56 years. As of today. As of today. So as of today is like 56 years in operation. And even till today, I think after a couple of hotels, we are the longest running hotel in Nepal. And when Kathmandu Guest House came and how it developed Tamil to be what it is today, and Tamil is one of the highest footfall. And Nepal ke maybe Asia ke in such तपाईको चाहिँ नि 2 वर्ग किलोमिटरमा चाहिँ नि the amount of businesses that is within the 2 kilometer radius. I think last time ko चाहिँ नि statistically about 3,000 or 3,500 businesses within a 2 kilometer radius was actually initiated by Kathmandu Guest House back in 1968 when it started. So we feel a lot of our obligation, our responsibility that we should do something for the community. Community like हामीले चाहिँ नि so even till today, although Kathmandu Guest House spans in nearly 8 ropenis of land in the middle of Tamil, still 60% of the land that is occupied by Kathmandu Guest House is dedicated to the garden. A couple of times, and I think a lot of the people who come there and they say like, wow, Tamil, which maybe draws one of the highest real estate in comparison to land and also in comparison to rental.
But yet we are leaving so much space for nature. होइन अनि अहिले आएर चाहिँ नि that is the USP. USP of Kathmandu Guest House is that we do that. होइन त्यस कारण पनि चाहिँ after 56 years we've got so many guests. अहिले पनि चाहिँ नि we do set a certain benchmark, at least in tourism. र चाहिँ हाम्रो क्याटेगोरीमा चाहिँ नि when Kathmandu Guest House does well, that is the start of the season. भन्ने चाहिँ नि अहिले पनि चाहिँ नि people in other hotels, they look at us as a benchmark. So to keep an institution running, the reputation, the brand for 56 years is not a joke. I understand. A lot of the people, I mean, because of course you are also a student of business and also a professor as well. Brand like any to hold on to a brand and to upkeep the brand, to upscale the brand, it is so difficult. To start a new business. It's not that difficult in today's day and age. All the banks are financial institutions are just like any business they are willing to invest the money on whatever it is. I mean, one of the perfect example that I give is 50 किलोको चाहिँ सिमेन्टी बोरा चाहिँ नि एक्चुअली बोको भन्दाखेरि चाहिँ नि everybody can do it. तर बोकिराख्नु भन्दाखेरि चाहिँ that is the difficult part. हजुर बोकेर पनि उकालो चढ्नु पर्यो र चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सस्टेन हुन सक्नु पर्यो, इभल्भ हुन सक्नु पर्यो. So that's so difficult, you've got the pressure from the past. Exactly. Then you've got to foresee the future. Legacy. And then you got to retain the present. So it is difficult, but I'm very passionate about it. And also so the hotel part much, and of course very, very passionate about what I do. And art is something that so if you ask me what is the difference between the hotel business and what I'm doing for art and culture, it's like the hotel is my body, art and culture is my soul. And in order to your soul life, I just cannot have the passion. I need to fund the passion. Absolutely. I need to the sustenance of the business, the business license so that I can fuel my soul and give a reason of my life. So त्यो मोनाको पनि चाहिँ जुन चाहिँ म्युजियम अफ नेपाल आर्टमा जुन चाहिँ भन्नुभयो, it was a very late realization. I only realized that I should do something. I mean, like the whole Mona as an institution started in 2019, and I'm 53. And in 2019, I was like 47, 48. I was like hardcore into business. It was everything about business. Everything was about money. But to a certain level, yes, money is important. Everything is important. Then you start asking this question is, what is the reason of life? I mean, like my father is such a successful businessman. Exactly. My whole institution. Pioneer. Tourism. Done so much. And our भगवानले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यति दिएको छ हैन, एज अफ बिजनेस, एज अफ रेपुटेसन, एज अफ व्हाटएभर दिएको छ. अनि चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि लक, नि इट इज बिग लक. त्यत्रो दिइसकेपछि पनि चाहिँ नि इफ आई स्टिल किप अन गोइङ आफ्टर मनी, इफ आई स्टिल किप अन गोइङ आफ्टर मेटेरियलिस्टिक थिङ हैन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफको मिनिङ आई वान्टेड टु बी लिटल मोर. आई वान्टेड टु बी के भन्छ भोलि आएर चाहिँ नि if not me, then who? And I stopped asking this question to the government. I'm a government incompetent host, a competent host, whatever it is. So I said, like, I stopped asking. I said, like, I'm open to Nepal ko, I'm open to Sarkari ho. Our responsibility ke hota. So towards this, then that's why I became so close to art. And then your art lie, your culture lie, your heritage lie. What should we do in order to sustain? Because for any country or for any people, the first identity is always the art and the culture. भोलि गएर चाहिँ तपाईको मको भाइको भन्दाखेरि चाहिँ it is defined by our culture ni. Right. That is what makes us a Nepali, and not an Indian or not a Chinese or not anybody else. अहिलेको जमानामा चाहिँ नि जब चाहिँ नि नेपालीहरु चाहिँ नि I don't think so there are any countries in the world where now Nepalis are not there. Right. And अस्ति मात्रै I was just talking to somebody and they said like
he was actually one of my ex-staff. And they told me, he said, like, sir, he just came to say hi to me. And I said, like, what are you doing? And he said, like, he was working for the consulate of Maldives. Oh, okay. And I said, Maldives consulate, what do you do there? I said, sir, all the Nepali. I said, like, kati Nepali? I said, 50,000 जना नेपालीहरु चाहिँ नि माल्दिभ्समा चाहिँ काम गरिरहेको छ या all in the hotel, all in the restaurants. भनेपछि नेपालीहरु 50,000 can you imagine in a small country like that, हैन? And I was thinking like, oh my god, भनेपछि नेपालीहरु नभएको देशै छैन. And it's good that the Nepalese people are going outside. They are getting exposed to so much of the international cultures. So यस्तो टाइममा चाहिँ नि if we don't protect our culture and heritage, then भोलि गएर चाहिँ नि चाहे पनि नचाहे पनि चाहिँ नि we will be infused and we will lose our root. So अहिले चाहिँ नि art र cultureमा चाहिँ नि we need to define ourselves. We need to make the people understand. We need to tell the people why it is so important. So I feel that my work with the museum is so important at a critical time right now. Right. So the museum is not only the space where मैले चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ नि तपाईको चाहिँ सेट डेस एउटा चाहिँ नि पेन्टिङहरु स्कल्पचर्सहरु देखाउने होइन कि चाहिँ नि the main work of the museum is to explain to the people why we've been doing this for such a long time, why we've been praying to a certain deity, or why do we do these certain rituals, or why do we have these certain festivals. Because that has come to us today after thousands of years of evolution. And that has defined us in so many ways of becoming a Nepali. Absolutely. Consciously and subconsciously. And you are a personality of who you are, because the way that you have, the way that you were brought up, ecosystem, you are a person. I am a person. Right. And these are all molded by our art, our culture, our heritage. And if we don't protect this, tomorrow, it's not the passport that defines you as a Nepali. It's who you are. What you believe in. And they say, oh, Nepalese people are so nice. In comparison to all the people in the world, the Nepalese people are so nice. And when they say the Nepalese people are so nice, it means that our culture and heritage is so nice, because that is the product of us. So important to protect. Not we lose. I mean, because my son is 21 years old, he's studying in London. And I was actually like a couple of months ago, he just started like last year. I think it was last year. I had gone to meet him. Usko holidays ma chani ma chani 10-12 दिन London ma chani भेट्न गए थियौ. अनि चाहिँ train ma chani I was just traveling in the train. And then ठ्याक्कै चाहिँ मेरो छोरा बसिरहेको थियो, and there were like couple of kids in the front row in the train को चाहिँ अगाडिपट्टि बसिरहेको थियो, अनि उनीहरु चाहिँ नेपाली बोलिरहेको थियो हैन. And I was like, of course नेपाली बोल्न साथी चाहिँ you just have this ए भाइहरु नेपाली हो भन्ने चाहिँ विशेष. And then they said होइन हामी नेपाली होइन भन्यो. They were speaking Nepali very fluently, everything. And they said I'm British, because our parents came here this thing, and they said, and she they were, of course, they didn't even want to identify themselves as Nepali. I'm like, they could have said like, oh, we are Nepali, yeah, our predecessors came from Nepali, but they didn't even want to identify themselves as Nepali. We are losing, wantingly and unwantingly, we are losing so much of ourselves because of everything that is going around. Technology, social media, the ease of going to a different country, whatever it is. So if this keeps on continuing, I think by the time we reach the next generation, so the next generation is between 10 to 12 years, I think we'll be lost in so many ways. Our identity will be lost in so many ways, and we'll be trying to even tell to the people who we are. I'm like, if you look at Nepal and Nepali people, we are one of the most important civilizations of the world that has molded the world that is today. So you look at spirituality, you look at Buddhism. We have molded the world today, of what it is. And yet, if we are going to be losing our identity in another 10, 15 years, and we will become obsolete. So हाम्रो चाहिँ art, हाम्रो heritage, हाम्रो culture protect गर्नुपर्ने. So the best way to protect this is through the museum, through teaching. So that's why I'm so passionate about
art, culture, and heritage. And it's before we started this conversation, you were saying like ChatGPT, right? And the reason that I don't use ChatGPT is once you start using ChatGPT, you become so used to it. Right. And so whenever I do writing, because I do certain writing for the museum and even for my hotels, my hotel ko description or lekhtakeri chahi mai leख्छु हैन. I don't ask ChatGPT because ChatGPT can write a perfect English, but they cannot write an emotional language. Absolutely. हैन. So the museum ma chahi the language that we use. Even I've got my research team and all the stuff, and I tell them try not to use chat unless if they're writing like a big article or something, then you go DeepSeek or ChatGPT or whatever you can get the information. The writing gardakheri chahi ni write it yourself, because the way that we write as a human being, it may not be perfect, but the thing is that human beings are not perfect. Exactly. And that imperfection is perfection. Okay. Absolutely. When you see something perfect, that means it is factory made. When you see something imperfect, when you see something imperfect, then that is man made. Like when I'm dealing with art culture, we are talking about the imperfection. Exactly. And of course, I'm not saying don't use ChatGPT. I'm like, for me, I don't write as much as I would love to. You have a point, a very strong point. This kind of of course, I do have the app on my phone, but I don't use it. I force myself not to use it because I write very little. But whatever I try to write, I make sure that a part of me, a soul of mine is in that writing. So if people do tend to read whatever I try to write, like when the museums are the curatorial statement or I'm there, I'm writing it. And even just yesterday, I needed to rewrite the introduction of Kathmandu Guest House. Okay. And because so much has changed, अब तपाईको चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ नि, oh, please come and stay in Kathmandu Guest House. We have 24-hour hot shower, we have television, we have air conditioning. That was 20 years ago. अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ 1-star होटलमा पनि त्यति सबै फेसिलिटिजहरु हुन्छ. So I was writing the new introduction about Kathmandu Guest House, and I was like, then I was like, I need to put the soul in there. Otherwise, why will people come and stay in my place? No, the difference. Our professional ko हिसाब पनि भयो. Of course, you are a professional. You need to teach. You need to profess. धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ. अब मेरोमा चाहिँ नि, so because it's so much of the human factor. I would like to reach out through that human imperfection of being a human factor. I think that's what it is. I mean, like, I don't know if I made sense to you or to your audiences. Very much. I think like that's what basically authentic needs. Perfect. I mean, like when we were growing up, I think you and me, we are like nearly the same age. Yes. When we were growing up, everything was like, machine made, I'll add it. I was so bored with that. Absolutely. And so I think like you've raised a lot of like great issues, ideas and thoughts. म एउटा पिकअप गर्न चाहिँ मैले धेरै गेस्टहरुलाई सोधिरा हुन्छु. हजुर. You being Nepali, what does being Nepali mean for you? It's how we are brought up. It's the environment that we are brought up in. So, of course, being a Newar coming from Kathmandu Valley, Theri Pujaru, I mean, like, no matter how much I hate it, like, Pachabella, Machantu, Bowle, Puja Majau, Vandakiri, irritations, and Aliban Uncha, Aliban Novago, because so much of that we understood, so much of that 99% we didn't understand. And 99% it's not that they knew it, they also didn't know it. Passed down. It just came down. And then even the Purohit doesn't know what he's reading. So that was actually
one of the biggest, I think, the reason that अहिले पनि चाहिँ नि धेरै जस्तो चाहिँ नि हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ नि त्यो रिजेक्ट गरेको कारण पनि चाहिँ नि बिकज यु क्यानट एक्सेप्ट समथिङ द्याट यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मिन्स त्यसको पछाडिको स्टोरी थाहा नभएर स्टोरी कुनै पनि चिजको इभन फर द्याट म्याटर युआर सो मच इन्टु आर्ट भने आर्ट ड्याङ अफ फेस भ्यालुमा हेऱ्यो भने त केही पनि मजा आउँदैन त्यसको पछाडिको स्टोरीहरू जब थाहा हुन्छ हो त्यो एउटा म कस्तो कनेक्ट गर्छु कि यु नो द्याट वाट काइन्ड अफ एजुकेसन वी ट्राइङ टु प्रमोट भने चाहिँ यही नै हो क्या लोकल्ली रुटेड होइन ग्राउन्डेड त्यो त छँदै छैन अनि त्यही भएर स्टुडेन्ट्सहरूले आई मिन बच्चाहरूले अप्रिसिएट नगर्ने कारण नि एजुकेसन हेज नेभर लाइक एक्सपोज देम टु दिस काइन्ड अफ रियालिटिज होइन खालि सुपरफिसियल त्यो इन्फर्मेसनको पास गरेर त हो हामीहरूले होइन सो त्यो बुक पनि कसैले अन्त लेखेको बुकलाई नै हामीले पास गरिराखेको भएर त्यो डिपर लेभलमा कनेक्सन डेभलप पनि भएन एक दोस्रो चाहिँ डिपर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन सकेन अनि स्टोरी पछाडि त्यसको हिस्ट्री स्टोरी थाहा नभएपछि हामीले अप्रिसिएट गर्दै गर्दैन कुनै पनि चिजको होइन अहिले त नयाँ जेनेरेसन त दे आर इभन मोर एट द एक्सट्रिम होइन जेनजीसँग बिकज आई डिल अ लट विथ जेनजी बिकज अफ द म्युजियममा चाहिँ आर्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि एन्ड यो झन् जेनजी त यति सेल्फिस छ होइन सेल्फिस नट इन अ ब्याड सेन्स नट इन अ ब्याड सेन्स सेल्फिस भन्नाले चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ नि इफ यु गिभ देम समथिङ or if you talk to them about something that does not resonate or that does not reflect their life, they will just reject it. हाम्रो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ नि बाउहरूले टिचरले चाहिँ सिकायो भने चाहिँ हामी सर्टन पार्ट चाहिँ रिटेन्सन गर्थ्यो होइन अहिले चाहिँ चाहे चाहिँ लुगाको कुरामा होस् चाहे खानाको कुरामा होस् चाहे एजुकेसनको कुरामा होस् चाहे एनिथिङको कुरामा होस् अनलेस एन्ड अन्टिल दे डोन्ट फिल द रेजोनेसन they will reject it. So that is why at one of the things and हामीले चाहिँ म्युजियममा चाहिँ नि we try to reach out to them at the language that they understand. Right. And because if you try to show them like an old तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि गणेश भगवानको मूर्ति या चाहिँ नि you know उनीहरूले रेजोनेट गर्दैन हैन but if you give them a reason why भन्दाखेरि चाहिँ नि and they resonate. So त्यो क्वेसन चाहिँ नि अब असन मात्रै चाहिँ I was just looking at one of the फेसबुकमा कि इन्स्टाग्राममा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू एउटा हेरेर आएको थिएँ कि अनि you have to ask question but you have to ask the question to yourself and that is being a human being. If you don't ask the question to yourself then you are just a hard drive. So if I ask you a question and you are a professor, if I ask you a question, you're going to give me your perspective. Exactly. त्यो पर्सपेक्टिभ लाई चाहिँ मैले चाहिँ दिमागमा राखेँ भने चाहिँ मेरो दिमाग भनेको चाहिँ इट इज जस्ट हार्ड स्टोर मात्रै गर्ने तपाईँको पर्सपेक्टिभ स्टोर मात्रै गर्ने इफ आई वान्ट टु बिकम अ ह्युमन बिइङ प्रोसेस गर्नु त्यो प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ नि सो one of the things that you must do is you have to ask the question to yourself. Interesting. तपाईँले फेरि एजुकेसन पर्सपेक्टिभबाट भन्नु पर्दा होइन तमाम डिफ्रेन्सेस होला तर वेस्टर्न एजुकेसन वेस्टर्नमा लर्निङ कसरी हुन्छ भनेर इस्टर्न फिलोसफीको अनुसार लर्निङ कसरी हुन्छ भन्यो भने एउटा क्वाइट डिस्टिङटिभ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ नि के हो भने हाम्रोमा चाहिँ आफै चिन्तन भन्छ नि चिन्तन मनन गरेर अब बुद्धले पनि त्यही गर्नुभयो होइन सो क्वेसन गरेरै विजडम चाहिँ निकाल्न सकिन्छ एन्सर गर्न सकिन्छ आफूलाई भित्र छिरेर भन्ने छ वेयरएज वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ बाहिर साइन्टिफिक प्रोसेसबाट इन्फर्मेसन गरेर ग्यादर गरेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर नलेज क्रिएट गर्छ सो त्यो सेन्समा पनि तपाईँले भने चाहिँ एकदमै मिल्छ कि अनलेस एन्ड अन्टिल यु सर्ट अफ लाइक हुन्छ रिफ्लेक्ट त्यो त आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ त भएन नि त होइन बुद्धले चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि वेन वी टक अबाउट बुद्ध होइन एन्ड ऊ चाहिँ जुन चाहिँ नि I don't even know how many years he was he was meditating. त्यो मेडिटेटिङमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि जुन चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ नि फिल्ममा चाहिँ त्यो एजुकेसन त भगवानले आएर त दिन आएको त होइन नि एजुकेसन वाज that he was asking questions to himself. Then he asked a question so many times that the answers did come back to him certain ways. And after that he got enlightenment. And the enlightenment was all about asking questions. Absolutely. Ani एउटा कुरा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि what I see when people come to the museum is I see them looking at a certain artwork. And I say like, what are you doing? त्यो artwork त change त भएको त छैन. Oh, it is not moving. It's like, oh, I'm just trying to understand what the artist is trying to say.
oh, I'm trying to understand what I feel about art. उसले त्यो question गरेर आएको छ क्या. He's asking because no one is lecturing him or her, or no one is teaching him or her, but he's just looking at and staring at the painting and saying like, this is, I'm talking to myself. And अहिले आएर चाहिँ नि, because I know you are also busy, I'm also busy. From the time you wake up in the morning till the time you go to sleep at night, we are always doing things for other people. Always. At least externally involved one, होइन हजुर. Always नि. अब बिहान उठ्न साथी छैन, अब कि बच्चाहरू, कि वाइफहरू, कि बिजनेसहरू, कि फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ. You are always thinking in a perspective of another person. And you come back in the evening, or then you start watching TV. That means also somebody is feeding you information. And then all the आँखा चाहिँ नभएसम्म पनि चाहिँ you are looking at आफ्नो phone. भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि we've really stopped asking the basic, we've stopped living the life of a basic human being that is, I mean, like, it's only for other people. It's only about हामीले चाहिँ अरू ठाउँबाट मात्रै हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन मात्रै डम्प भइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि then maybe at the end of the life, whenever your life decides to end, then you're like, what was my life all about? त्यही rat race मा run गर्ने जस्तै भयो. This is just a rat race नि भयो नि. At the end of the day, I'm like, just recently my wife's grandmother passed away. She lived a beautiful life for nearly 102 years. And or even in my case, or in anybody's case, you live the life, you think that you've dedicated your life so much to the society, so much to the family, so much, and it doesn't take more than a couple of days for people to not cry anymore. Absolutely. And people are going to start laughing, and the life goes on. So I mean, like, these kind of retrospective questions are so at least what I want to do with my life is, at least what I work, what I do, let me touch other people's life. Let me make their life a little better. Little better in the sense, not by me giving them money or something, like जिन्दगी भनेको पैसा मात्रै त होइन. I mean, like, त्यो जुन चाहिँ a sense of peace, a जुन sense of realization हुने भनेको चाहिँ नि. So even like when I'm working Kathmandu Guest House, and when I'm developing any other hotel, it's not about म चाहिँ यस्तो राम्रो बनाउँछु कि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू आएर चाहिँ let them spend money on the food, drinks, or whatever it is. For me, it's like, so one of the reason also मैले चाहिँ त्यो Kathmandu Guest House गार्डनलाई चाहिँ नि त्यति राम्रोसँग चाहिँ मैले क्युरेट गरेको या चाहिँ मैले गरेको भने चाहिँ अहिले चाहिँ नि इभन काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरूको पनि चाहिँ नि to have that much space is not possible anymore because land is so expensive ni, हैन. अहिले त तिनाना जग्गा चारवटा जग्गामा चाहिँ हामीले चाहिँ बस्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ. So at least let them come and enjoy their garden. Absolutely. हैन भन्ने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ let them feel peace in my place. Absolutely. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्छ त्यही चिजलाई चाहिँ नि अब बिजनेसमा लाग्दाखेरि चाहिँ नि when you come and enjoy in my garden, that means you have a sense, you have a good feeling about the KGH. Exactly. And when you have the good feeling about the KGH, that is where the brand value goes up. तपाईँ र म आज म यहाँ बसिरहेको तपाईँले पनि मलाई चाहिँ तपाईँको पडकास्टमा you could have invited thousands of other people नि, तर you invited me is because we sat in the Kathmandu Guest House garden and you felt so good about talking to me or whatever I'm doing. It's like राजलाई चाहिँ यसरी बोलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि. So you felt that नि. So that kind of things is so important to do. Yeah, absolutely. Again, so while you were talking, a lot of like things were going in my mind, going on in my mind, होइन. धेरैवटा एरियाजहरू छ. मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ म सोध्ने नै वाला थिएँ. So you time and again said that you're now like working for a purpose, होइन, meaningful होस् भनेर. यो सेन्समा हेर्ने हो भने अथवा नेपालको जुन ongoing like हुन्छ नि business landscape and business के हो? What's business for you? What's business for me? Value for money without going on a loss. Of course, business when I say that it has to self-sustain. It has to make a certain money. We all work, होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहे चाहिँ होटल बिजनेस होस्, चाहे ट्राभल एजेन्सी बिजनेस होस्, चाहे चाहिँ आर्ट कल्चर, यसमा जे गर्दा पनि चाहिँ नि it's a service that I want to provide. And while providing that service, अब मैले चाहिँ तपाईँलाई के सर्भिस प्रोभाइड गर्दैछु भन्छ नि you should feel good about it.
So for me, that's that aspect of I should get the value. You should get the value because you have work. About तपाईले चाहिँ अब काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ you want to come and stay overnight, हैन? It doesn't matter you are Nepali or you are non-Nepal, whatever it is. तपाईले चाहिँ नि अब overnight को काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा चाहिँ on average maybe 6-7 हजार रुपैयाँ पर्ला, हैन? अब त्यो 6-7 हजार रुपैयाँ तपाईले चाहिँ नि मेहनत गरेर कमाएको पैसा हो नि. Exactly. हैन? Whatever work you do doesn't matter. हैन? त्यो 6-7 हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन थियो. तपाईले आफ्नै घरमा पनि चाहिँ तपाईले बिताउन सक्छ. And you say like no, I want to go spend a night in the KG's group को एउटा होटलमा चाहिँ नि I want to. अनि त्यो 6-7 हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईले चाहिँ जुन तपाईको पैसा तपाईको रगत चाहिँ तपाईले कमाएको पैसा म कहाँ खर्च गर्न आयो भने चाहिँ नि it is my responsibility to make you feel good and say like yes, I've got the value, you know. That 6,000-7,000 rupees it was such a relief that I went to, and that for me is important. And if I am not able to provide, then I'm just a thug. तर एक्ज्याक्टली मैले त्यही कारणले पनि सोधे हो. अहिले जति पनि इस्युजहरू देखिन्छ र मैले आफैले पनि आफ्नै अब्जर्भेसनमा पनि when money is on the driving seat rather than the purpose, meaning, हैन, त्यो भ्याल्युजहरू छैन भने चाहिँ पैसा 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 अझ पैसा at the cost of anything, क्या, हैन? At the cost of the customers, at the cost of the employees, at the cost of the community, at the cost of the public community, and also त्यो चाहिँ किन हुन्छ? I mean, because the whole world runs on money. I mean, like our time, we are valued at how? We are valued at money. You know, if I'm giving you a certain amount of time, that means मेरो time गएको छ. चाहे चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि डकर्मीको काम गरोस् या चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि CEO को काम गरोस्. People are always valuing everything at money. Everything has become materialized. We are comparing the whole world, the whole life towards your value. तर कति त? Endless. हो, यही चाहिँ मैले बुझ्न गाह्रो छ. त्यही भएर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि you're running like business अलि पहिला चाहिँ नि हजुर. Now you have completely हुन्छ नि त्यो रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि यो त इम्पोर्टेन्ट होइन रहेछ, यो मात्रै त. तर I would have not come to this stage if I had not gone through that stage. तर सबैजना रिफ्लेक्ट गरेर तपाईँको एजमा तपाईँको not necessary. I mean, like I've been lucky to you to sort of like हुन्छ नि reflect and त्यो एकचोटि हुन्छ नि taking a back seat होइन, के भन्छ, अलिकति पछाडि stop, look and go भन्छ नि, एकचोटि टक्क रिफ्लेक्ट गरेर मैले के को लागि गरिरहेको छु भन्ने what it takes people to reach that stage, त्यो phase अथवा त्यो moment. I cannot म अरूहरूलाई चाहिँ it's very immature for me to give them advice or to anybody. You know, I cannot advise anybody. I can only share my experiences. Exactly, I love that. And through my experiences, if somebody can resonate or somebody is feeling in the same state of mind or same state of life, and they say like, okay, Rajanले चाहिँ यस्तो भएको हुनाले चाहिँ त्यो गरेको, whatever it is, हैन? तर चाहिँ नि I mean, like for me, because I mean, like, you know, like म childhoodदेखि नै I lived a very comfortable life, you know, because my father was there. He provided me. Bacha belama pani चाहिँ नि, you know, we went to the best schools in Darjeeling. And Darjeelingबाट चाहिँ नि सकाएपछि चाहिँ नि I studied in Nepal for a couple of years because my mom passed away at an early age, and I had to do the ritualsहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि SLC त गरेन, सिनी क्याम्प डिजाइन गरेर then after that I went to the US. अनि so मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ नि मैले भन्दाखेरि चाहिँ नि it came very late because it started coming when I was 47-48. I've met people who feel like this, that they should give back to the country, to the society, to the environment. I've talked to young people who are like even 18, 19, 20, 21 years old, and they say like, you know, I just don't want to live like this. I want my life to have a meaning. भन्ने चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरू पनि मैले भेटेको छ, हैन? तर मलाई चाहिँ नि in a sense where it came towards the realization that I should do something was also excuse me, in a way it was related to business. I will tell you why, you know. About 2018-2019 before COVID,
काठमाडौँमा चाहिँ नि यति होटलहरू आइरहेको थियो होइन, यति होटलहरू आइरहेको थियो कि चाहिँ नि लाइक एभ्री सेकेन्ड डे दे वाज अ न्यू होटल पपिङ अप, स्पेसली इन थमेल होइन. अहिले त झन् त्यो होटलको चाहिँ मासेसहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि नाउ होटल इन्डस्ट्री इज बिकमिङ अ टोटली डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री देन वाट इट वाज इभन लाइक 10-15 years ago. Now hotel industry is not an industry anymore. It has become more of an investment part, where all these big hotels that you see in Kathmandu, all the branded hotels, they're coming in. That is, then उनीहरूको चाहिँ हस्पिटलको मतलबै छैन, उनीहरू चाहिँ इन्भेस्टरहरू हो होइन. They come and invest, they go IPO and यताउता गरेर चाहिँ that is how they do. So invest. तर इभन अब मैले पनि चाहिँ नि 2018-2019 मा चाहिँ नि when I had this revelation of an internal revelation of opening up a museum was अब नेपालमा चाहिँ नि स्पेसली काठमाडौँमा it was getting developed so rampantly क्या. तपाईँको चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि माथि तलामा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ we could be able to see these temples-हरू देख्यो, टेम्पलको पगोडा-सगोडाहरू चाहिँ देख्न थाल्थ्यो. अहिले त that has all disappeared होइन. तपाईँको चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ ठुल्ठुलो घरहरू आउन थाल्यो. अनि चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा पनि चाहिँ नि त्यो कल्चरको सबै चिजहरू चाहिँ नि I saw it diminishing होइन. From a spiritual level, from a jatra level, from every level, from physical level, सबै. And then I was like, I'm in the hotel industry. When I tell people to come visit Nepal or come stay in my hotel, what am I asking them? I'm asking these foreigners to come and experience Nepal and Nepali people. Exactly. And so, agi tapale questions and जुन चाहिँ सोध्नु भयो, what is the definition of Nepal and Nepali? Right. So the definition of Nepal and Nepali is our art, our culture, our heritage, our trekking. हैन, this defines Nepal. आज चाहिँ विदेशी मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा आउने भनेको चाहिँ कि ट्रेकिङ कि राफ्टिङ कि नभए चाहिँ हाम्रो कल्चरहरू र चाहिँ नि वाइ आर नेप्लिज पिपल, वाट आर नेप्लिज पिपल भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ उनीहरू आउने हो. अनि चाहिँ यदि चाहिँ नि इन अदर 15-20-30 इयर्समा चाहिँ नि यदि चाहिँ यो स्टेटस को चाहिँ नि यदि रहेन भने वाइ डु पिपल निड टु कम टु नेपाल? वाइ विल टुरिज्म इभन सस्टेन होइन. अब हिमाल चढ्ने नै हो भने चाहिँ नि होला, अब हामीसँग चाहिँ वी हेभ द टप हिमालय, तर हिमाल नै चढ्ने हो भने चाहिँ इन्डियामा पनि गए पनि हुन्छ, पाकिस्तान गए हुन्छ, चाइना गए हुन्छ, भुटान गए हुन्छ. हिमालय चढ्नलाई, हिमालय हेर्नलाई चाहिँ नेपाली आउनुपर्ने भनेको जरुरत छैन होइन. अन्तखेरि चाहिँ नि इफ वी डोन्ट प्रोटेक्ट आवर कल्चर, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि हाम्रो आइडेन्टिटी मात्रै होइन कि चाहिँ नि हाम्रो इकोनोमिकलाई पनि चाहिँ नि भ्याल्यु पनि चाहिँ घटेर जान्छ भनेर चाहिँ सो वी मस्ट डु समथिङ अबाउट दिस भनेर चाहिँ नि देन द होल एन्ड हाउ डु यु प्रोटेक्ट the art culture and heritage of any nation is, first of all, what you need to do is you need to protect the artist, because the artists are the one who is creating this artwork and they are passing on everything to the next generation. So monama pani chani ani what I wanted to do, or what I am doing, is Mona is actually one of the only or a very few museum in the world that is dedicated to living artists. So हामीले चाहिँ जति पनि चाहिँ आर्टवर्कहरू अक्वायर गर्छौँ, किन्छौँ, एक्जिबिसन्सहरू गर्छौँ भनेको only to living artists. I think somewhere तपाईले कतै भन्नु पनि भएको थियो के अरे, my love is not for the art but for the artist. More for the artist. यदि त्यो आर्टिस्ट नभएको भए Exactly. त्यो आर्ट त हुँदैन थियो हैन. मदरलाई जोगाउनु पर्यो अनि मदर अफ द आर्ट. अनि चाहिँ नि अब यिनीहरूले चाहिँ नि because I have seen the humbleness of Nepalese artists हैन. And the way that, especially of course I talk a lot about traditional artists. Our art भन्नाले पनि चाहिँ नि there's traditional artists, there's contemporary artists, there's so many different types of artists हैन. अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नि this यो जुन चाहिँ नि यो traditional artists हरू चाहिँ छ नि, जुन चाहिँ especially चाहिँ यो पवाजहरू, थाङखाजहरू चाहिँ जुन चाहिँ बनाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ नि बनाउँदाखेरि चाहिँ नि I'm like, I cannot say this about all the artists, but at least few of the artists that I am in contact with or that I'm working with, when they create an artwork, उनीहरूले चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ of course बनाइसकेपछि उनीहरूले बेच्छन्, because आर्टिस्टले चाहिँ त्यो बेचेर नै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ बिताउने हो हैन. तर चाहिँ त्यो क्रिएट गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि I'm creating a भगवान बुद्ध because I want 10 lakh, 15 lakh, 20 lakhs, not that. उसको पैसा आउँछ भनेर थाहा छ उसलाई बेचिसकेपछि त के एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मनमा चाहिँ के राख्दो रहेछ भने चाहिँ नि
भोलि मैले यो बनाएको आर्टवर्क कसैको घरमा गइसकेपछि चाहिँ नि मेरो आर्टवर्कले चाहिँ त्यो मान्छे जसले पनि त्यो आर्टवर्क किनेको छ त्यो मान्छेको जिन्दगीमा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेर चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो आर्टवर्क बनाउने रहेछ. सो इट इज पासिङ अन a positive energy, and this kind of stuff you don't do. There are very few people who do like this. So I started falling in love with these artists, and the kind अहिलेसम्म चाहिँ हजारौं वर्षसम्म चाहिँ नेपालको कल्चर मात्रै होइन कि चाहिँ संसारकै कल्चरहरूलाई चाहिँ जोगाइराखेको भनेको आर्टिस्टहरू नै हो के. चाहे हाम्रो देशमा होस्, चाहे इन्डियामा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्. अमेरिका त के भर्खर दिन्छ हैन, चाहे चाहिँ युरोपमा होस् हैन. यिनीहरू सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युम्यानिटीको चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिरहेको भाषा चाहिँ हैन, and passing on knowledge. I said to art. So how many artists do you work with? I don't know, 500, 600. Wow. 5 to 600 all Kathmandu Valley or? No, there are thousands of artists. So hamle chai artwork haru chai when we say we are working with artists, that means we acquire and चाहिँ उनीहरुको आर्टवर्कहरु किनिरहेको हुन्छ र चाहिँ उनीहरुको आर्टहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमिसन गरिरहेको हुन्छ. So we tell them to make some artwork and all this. So I'm 500-600 आर्टिस्टहरुसँग चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ. That's huge number. So we've actually prior to 2018 I did not have any art. मलाई आर्टमा इन्ट्रेस्टै थिएन के. अनि चाहिँ नि 2018 देखि अहिलेसम्म आएर चाहिँ नि मेजर कलेक्सन सानोदेखि लिएर चाहिँ मेजर कलेक्सनले गर्दाखेरि now we have over 4,000 pieces of artwork. त्यो म्युजियममा? हजुर. 4,000 है. Wow. So I mean like these are small and big pieces सबै कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ नि नयाँ आर्टवर्कहरु सबै गर्दाखेरि चाहिँ नि we have over 4,000 pieces of artwork. And your artwork पनि चाहिँ हामीले चाहिँ नि we don't sell. It is even my children are not allowed to sell. So your artwork पनि चाहिँ सबै is gone to part of the foundation as well. So this artwork is dedicated for the Nepalese people to see. So अहिले आएर चाहिँ नि maybe तपाईको चाहिँ नि 21st century को चाहिँ नि best of the best artwork is with the museum. So if anybody wants to see that artwork, it is there. So when we पहिला चाहिँ नि Mona actually started with a very simple thought of what it wanted to do. अहिले आएर चाहिँ 5 वर्षपछि चाहिँ धेरै इभल्भ चाहिँ भयो हैन. तर the basic thought of Mona was नेपालमा चाहिँ नि एटलिस्ट एउटा ठाउँ यस्तो होस् कि चाहिँ नि अहिलेको नेपाली आर्टिस्टहरुले चाहिँ कुन चाहिँ लेभलको आर्टवर्क गर्न सक्छ त्यो देखाउने मात्रै हो के. So I just wanted to buy a couple of really beautiful artwork and then the museum ma chahi wall ma rakhne matrai ho ke Nepal ma pani chahi yo level ko artist recha. So I strongly believe, I not only strongly believe that I know कि चाहिँ नेपालको आर्टिस्टहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा राख्यो भने या चाहिँ संसारको जुनसुकै आर्टिस्टमा नै द्याट सेम लेभल है. So by the कुन एज ग्रुप्स largely चाहिँ आर्टिस्टहरु? Well, it starts from all the way from 15 all the way to our currently we are doing like just Kiran Mandarjuko exhibition गरिरहेछ नि मैले. I'm like Kiran Dai is like 76 77 years old. We've got like elderly artists who are even 80s, who are in the 80s, who are still doing artwork. Young artists are 15-16 वर्षको चाहिँ आर्टिस्टहरु देख्छ. So we work from 15-16 years old all the way till about 70-80 years old सम्म पनि चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ. And how do you identify the artists, or they come to you? They come to us. I mean like अहिले आएर चाहिँ नि in the past 5-6 years we've made quite a good impact onto the artist community. So whenever an artist feels that they come to us, they show us the artwork, and then हामीले चाहिँ exhibitionsहरु गरि नै राखेको हुन्छ. Doesn't matter. Saturday अथवा Sunday चाहिँ अब क्लास पनि लगाउनु पर्यो. ए हुन्छ नि. I would love to नि. त्यो आर्टिस्टहरु किन नयाँ जेनेरेसनकोहरुलाई त राम्रो हुन्छ होला नि. भयंकरै हुन्छ नि हैन. अनि so they come to us most of the time, and I do go to exhibitions. A lot of the exhibitions are there are a couple of exhibitions that is happening around. So if I don't go, I do send someone from my team. They go look at it and they evaluate, and then kuni pani cheezharu chahi man paryo bhन्छ नि then we acquire. For us
of course, artwork the name plays a very important factor. And that is how the valuation हुने हो नि. Name of the artist. Name of the artist. त्यो आर्टिस्टको चाहिँ नि सिग्नेचर मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको लाखौँ करोडौँ जाने हो हैन. सो आर्टलाई चाहिँ नि भ्यालुएसन गर्दाखेरि अफ कोर्स आर्ट इज अलवेज भ्याल्युड अकर्डिङ टु द प्राइस हैन. अब द्याट इज अब आर्ट मात्रै भने कि संसारमा जे पनि त्यही त भने हैन. प्राइसले चाहिँ डिक्टेट गर्छ. तर चाहिँ नि वेन वी लुक एट आर्ट त्यो आर्टिस्टको चाहिँ नि पर्सनालिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन. युजली चाहिँ कुनै पनि आर्टमा चाहिँ नि इट्स एक्चुली अ रिफ्लेक्सन अफ द आर्टिस्ट. त्यो रिफ्लेक्सनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर मी टु अन्डरस्ट्यान्ड कि चाहिँ नि उसले चाहिँ के क्रिएट गरेको, वाट टाइप अफ मेन्टल स्टेट द्याट आर्टिस्ट इज इन. अनि चाहिँ उसले चाहिँ नि यो आर्टवर्क चाहिँ नि सिर्फ चाहिँ नि फेज वाइज मात्रै अलि मात्रै म चाहिँ अलिकति आर्ट गर्छु, पछि चाहिँ 2-4 वर्षपछि चाहिँ म चाहिँ इन्जिनियर डक्टर यताउता. सो उसको कमिटमेन्ट टुवर्ड्स दिस फिल्ड होइन टुवर्ड्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो यो 2-4 चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेर देन द्याट इज हाउ वी आइडेन्टिफाई वाट वी अक्वायर. कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कुनै आर्टवर्कहरू आई डु हेभ क्वाइट अ लट अफ आर्टवर्क जुन चाहिँ नि बासे चाहिँ नि अहिले चाहिँ न त्यो आर्टिस्ट छ के पनि छैन, तर चाहिँ त्यो पर्टिकुलर आर्ट पिसले चाहिँ नि एउटा समयलाई चाहिँ नि रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ कि. एन्ड द्याट काइन्ड अफ आर्ट वर्क इज अल्सो सो इम्पोर्टेन्ट. किनभने चाहिँ नि अब स्पेसली हाम्रो जेनेरेसन in the past 30-35 years, the kind of things that we've seen from local level to domestic level to international level to spiritual level to COVID देखि लिएर earthquake देखि हामीले चाहिँ नि so many emotions we've gone through it हैन. अनि कहिले चाहिँ कुनै आर्टिस्टहरूले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर इमोसनलाई चाहिँ समातेर चाहिँ बसेको हुन्छ कि. सो इभन अहिले बस्दाखेरि पनि चाहिँ नि we have forgotten earthquake. Right. We've forgotten COVID. We've forgotten the Royal Massacre. We've forgotten 10 years of insurgency. And I think that is just a flicker in the brain. There was any period there was certain artists who took out that painting and we have it. And then the painting it brings back the whole emotion, the whole reflection. To bring back all this. Okay. And then this artwork is so important. And even imagine after 10 years, 15 years, 20 years down the line, or the next generation, they say, oh my God, 21st century, they had to go through this. And you cannot read it in a book. Of course, you can read it in a book and you can read it in a picture. But that picture, that painting, that sculpture, and the whole emotions. So art ko base the importance because there's so much of that thing that is done. Very interesting. मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि म आफू पनि उद्यमशीलताको माध्यमबाट मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्छ. त्यसको लागि हाम्रो आफ्नै कम्युनिटीमा भएको विजडम, टेक्नोलोजी, रिसोर्सेस हैन, पोसिबिलिटिजहरूलाई पहिला डिपली बुझ्नु पर्यो अनि त्यसमा कसरी भ्यालु एड गर्न सक्ने, त्यसबाट इकोनोमिक भ्यालु कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर. स्पेसली झन् सिटिङ इन काठमाडौँ हैन, जहाँ चाहिँ यति धेरै हाम्रो ट्रेडिसन छ, हेरिटेज छ, कल्चर छ, आर्ट छ, त्यसको प्रिजर्भ गर्ने भनेर भन्छौँ नि हामीहरूले. हेरिटेजहरू प्रिजर्भ गर्ने दुईवटा तरिका जस्तो लाग्यो कि मैले धेरै बुझा त होइन. एउटा भने पब्लिकले प्रिजर्भ गर्ने भने सरकारको माध्यमबाट होइन, कतै म्युजियम बनाएर यो गरेर. अर्को भने चाहिँ मलाई एकदमै लेटली एकदमै नै फेसिनेटिङ लाग्ने चाहिँ नि उद्यमशीलतासँग त्यसलाई जोड्न सक्यो भने, इकोनोमिक्ससँग जोड्न भयो भने चाहिँ नि इच अफ अस विल वर्क अन प्रिजर्भिङ इट नि होइन. मैले एउटा इक्जाम्पल भने चाहिँ पोखरा रिलेटिभली बढी सफा किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ हरेक मान्छेले त्यो टुरिज्मको भ्यालु बुझाएको छ. अनि मसँग डिरेक्ट इन्सेन्टिभ घाँसियो नि त. मैले प्रिजर्भ गरेँ भने मेरै इन्कम बढ्ने हो, लार्जली मेरै लिभिङ राम्रो हुने हो भने भएर काठमाडौँमा मलाई एकदमै तपाईँले गरेको कामको म त्यही भएर ठुलो प्रशंसक भएको चाहिँ
त्यो म्युजियमको थ्रु तपाईँलाई आर्टिस्टको कल्चरको त प्रेसर भयो आई एम स्योर द्याट हेज अल्सो एडेड अ लट अफ भ्याल्यु इकोनोमिक भ्याल्यु टु यु एज वेल नि एन्ड देयर इज नो हार्म कनेक्टिङ होइन हाम्रो आफ्नै वर्ड प्रिजर्भ पनि भयो कम्युनिटी र स्टेक होल्डर्सले सपोर्ट पनि पाए तर एट द सेम टाइम इट इज अल्सो क्रिएटिङ अ भ्याल्यु फर यु आई थिङ्क द्याट्स अ लाइक विन-विन सिचुएसन भनेकै त्यही हो नि होइन डेफिनेटली एन्ड इट इज अल्सो फेरि आर्टसँग चाहिँ तपाईँले चाहिँ इकोनोमी या चाहिँ बिजनेस जोड्नु सक्यो भने चाहिँ नि इट बिकम्स सो युनिक एक्ज्याक्टली होइन बिकज अहिले चाहिँ नि इन द वर्ल्ड अफ कम्पिटिसन द सर्भाइभल इज बिकमिङ भेरी डिफिकल्ट सो आर्टले चाहिँ अब जस्ट फर इक्जाम्पल वाट आई वुड लाइक टु टेक एन इक्जाम्पल इज अब रिसेन्टली चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईँसँग किरण दाईको चाहिँ एक्जिबिसन भइरहेको छ होइन सो डोचा आइ एम स्योर अफकोर्स यु सेड डोचाले चाहिँ नि देव टेकिन अ लाइन अफ द सुज एन्ड ब्याग्स किरण दाईको चाहिँ आर्टलाई राखेर त्योभन्दा युनिक के हुन्छ होइन एन्ड देन बिजनेसमा चाहिँ एभ्री वान इज ट्राइङ टु बी युनिक नि होइन द्याट इज वाट डिफ्रेन्सिएट्स बिट्विन यु एन्ड देन योर कम्पिटिटर इज वाट इज सो युनिक अबाउट यु द्याट आई वुड वान्ट टु कम टु यु एन्ड बाई वाट एभर इट इज होइन डोचाले त्यो गर्यो होइन अनि चाहिँ नि त्यो दे इज अल्सो अ यङ नेपाली एउटा केटी एन्टरप्रेन्योर हु टेकन आउट अ सारी with Kiran Daiko and artwork. Exactly. And that means that she doesn't have to compete with any other fashion designers. Yes, any हाम्रो चाहिँ बनारसी सारीसँग कम्पिट गर्न सक्छ सुपर युनिक भयो भन्ने त्योभन्दा युनिक त के पनि भएन म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु होइन अर्को म एकदम एक्साइटेड भएँ इन्डियामा हामीभन्दा धेरै अगाडिसम्म आइएम स्योर होइन त्यो आफ्नो कल्चरबाट इकोनोमिक भ्यालु धेरै जेनेरेट गरेको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ म भन्छु मुम्बईमा एउटा कन्फरेन्समा जाँदाखेरि हि वाज इन्भाइटेड त्यो फाउन्डर मुम्बईमा मैले आई फर्गट द नेम वान समथिङ चौधरी हो होइन त्यो जयपुर रक्स भन्ने छ हेभी कम अक्रस यो नाम जयपुर रक्सले चाहिँ नि कार्पेट हो उसले के गर्यो जयपुर रक्स अनि ग्लोबली डिजाइनमा एकदमै उनीहरूले जितिरहने के रहेछ राज भन्दाखेरि चाहिँ नि अब इन्डिया पनि नेपाल जस्तै कल्चरली होइन त्यो त डिभर्स पनि छ रिच पनि छ सो उनीहरूले डिजाइन चाहिँ त्यही एकदमै युनिक हाम्रो कम्युनिटिजहरूबाट सोर्स गर्दो रहेछ कि हाम्रो ट्रेडिसन्सहरूबाट अनि त्यो त बिटै गर्न सक्दैन नि अरूले होइन अनि त्यो त सुपर युनिक हुने भइहाल्यो नि सिमिलरली हाम्रो मिथिला आर्ट छ नि मिथिला आर्ट अनि आर्टमा मात्रै रहँदो रहेनछ नि त यु सेड लाइक साडी होइन एकदमै खतरा फेसन सोहरूमा त्यसबाट जितेको रहेछ स्पेसली पटना कि कताबाट अब हामीले वी नट बिन एबल टु क्यापिटलाइज अन दिस मेरो भनाइ चाहिँ त्यही भयो कि शिक्षाले योसँग कनेक्टै गरेन अनि त्यो आर्टलाई आर्टको रूपमा मात्रै हेऱ्यो भने ठिक छ त्यो आर्टको त आफ्नै आर्टको भ्यालु त छँदैछ त्यसमा त डाउट भएन तर इफ यु क्यान कनेक्ट द्याट टु इकोनोमिक्स हाम्रो प्रोफेसन्स अरूसँग जोड्यो भने केमा जाने भयो नि यहाँ पनि आर्ट आउनु मिल्यो होइन यसमा नि आर्ट यसमा नि आर्ट आउनु मिल्यो टोपीमा नि आउनु मिल्यो सर्टमा नि साडीमा नि जानु मिल्यो होइन what not टेबलमा आउन मिल्यो everything because art exactly so the inspired कहाँबाट डिजाइनहरू कहाँबाट आयो भन्यो भने लुगा कहाँबाट आउँछ होइन अब यत्रो कपहरू एन्ड अल सो त्यो मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो हो द्याट्स वाइ यु डुइङ सो अमेजिङ भनेर मलाई लाग्यो र सबैले सुन्नुपर्छ तपाईँको यो थट्स भनेर मैले तपाईँलाई सो अब हामी चाहिँ नि बिकज वी सी सो मेनी पिपल कमिङ टु द म्युजियम होइन अब किरण दाईको चाहिँ एक्जिबिसनमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ चलाएको चाहिँ नि इज अबाउट दिस इज द थर्ड विक रनिङ तर ओभर 5,000-6,000 मान्छेहरू आएर चाहिँ हेर्न आइसक्यो होइन एन्ड त्यहाँ आउँदाखेरि पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू आउँछन् आइएम स्योर दे सिन समथिङ द्याट दे क्यान इन्कोपरेट अनि चाहिँ यो एक्जिबिसनमा पनि सो दिस इज एक्चुली द फर्स्ट एक्जिबिसन द्याट वी डिड वाइल collaborating with some of the institutions of Nepal. Right. So Docha was one. Right. Then we did it with Old Darbar. So Old Darbar is and now they are taking out a special line of whiskey. Kiran Daiko is an artwork on based ma chani. So Kiran Daiko chani. So they bought. They've done it before as well. But this much chani Kiran Daiko yoda chani original artwork chani unale chani kineko थियो. And त्यो original artwork लाई chani अब bottle मा chani unale chani छापेर chani yoda chani whiskey को chani निकालेको छ. So by the way मैले मेरो क्युरियोसिटीको लागि कसैको आर्टिस्टको पर्मिसन बिना चाहिँ त्यो कमर्सियल उसमा गर्न पाउँदैन उहाँको you need a consent, you need their copyright यो सबै चीजहरु चाहिँ गर्नुपर्छ and there is a very special contract चाहिँ गर्नुपर्छ यताउता गर्नुपर्छ. So we do all that हैन. And then another thing was Encel सँग. So Encel सँग चाहिँ what we did was with Encel Foundation को पनि चाहिँ नि so Encel सँग it was a very interesting conversation. It just took me
5 minutes to convince them. पहिला चाहिँ नि Encels, and because I do have a certain relationship with Encel ko चाहिँ companyहरुसँग, because they come and do हाम्रो होटलमा चाहिँ प्रोग्रामहरु गरेर आएको हुन्छ, यताउता गरेर आउँछ. एक्चुअली चाहिँ नि ठ्याक्क चाहिँ किरण दाइको चाहिँ एक्जिबिसन अगाडि चाहिँ नि about 5-6 months ago somebody from the Encel Foundation was in Kathmandu Guest House, and I just took them aside and said like, let me give you a proposal. के भन्नु अहिले किरण दाइको एक्जिबिसन हुँदैछ, I want you to sponsor something, हैन. अनि उनले चाहिँ नि खोइ हाम्रो चाहिँ फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यति आर्टमा चाहिँ दे हेभ बिन डुइङ, बट यत्रो ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको छैन. एन्ड आई सेड what is the biggest issue with Encel? I said पहिला चाहिँ Encel was a Malaysian company, then it was an Israeli company. अहिले पनि चाहिँ नि धेरै जसो नेपालीहरूले चाहिँ what they think is that Encel is not a Nepali company, right? It's a foreign company, हैन भन्न थाल्छ. अनि चाहिँ नि we want the Nepalese people to start realizing that Encel is a Nepali company. I said, if you want to bridge that connection, the first thing that you need to do is you need to touch the people's heart. Right. And how do you touch people's heart? Is through art and culture. And you do this. And there was एकैछिनमा convinced भयो, हैन. Within 5 minutes convinced भएर चाहिँ नि, and then of course it took us another couple of months to get all the paperwork done, यताउता गर्नलाई चाहिँ नि. So Encel also came in. अब Encel ले चाहिँ नि I hope they're going to be doing it soon. तर अब Encel को चाहिँ जति पनि त्यो टप अपमा चाहिँ हुन्छ नि, so त्यो अपमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो किरण दाइको चाहिँ एउटा पेन्टिङ चाहिँ नि राखेर, and they want to print it. So all the top upमा चाहिँ नि, so it doesn't matter if you have been to किरण दाइको exhibition or not. East to west मा चाहिँ नि anybody who tops up an Encel card will see किरण दाइको एउटा पेन्टिङ. अनि त्यो आर्ट देखिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ क्वेसन सोध्छ क्या, के गरेको यो भन्दाखेरि एक त नेपाली आर्टिस्ट छ, उसको नाम किरण मान्दर हो, उसले चाहिँ नि यस्तो गरेको रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन सोध्यो. अनि चाहिँ नि हेर त हाम्रो गाउँमा पनि एकजना बच्चा त रहेछ नि, हु डज सच ब्युटिफुल आर्ट. आर्टिस्टलाई पनि चाहिँ यति ठाउँ नभए चाहिँ अहिले पनि गाउँहरूमा चाहिँ के भन्छ, आर्टिस्ट भनेको को भन्दाखेरि चाहिँ घर पेन्ट गर्ने, हैन, नलाग्नु भन्छ. यस्तो नेपालमा पनि चाहिँ यति एक्सपोजर हुन थाल्यो. सो it raises questions, and that is the first definition of a human being, is because we know how to ask questions, because no other living beings know how to ask questions. We ask questions. Absolutely. हैन. सो अघि तपाईँले भनेको जस्तै उद्यमशीलमा चाहिँ यो हरेक एस्पेक्टमा जोडेको छ. Because to do a business is to be unique. To be unique, you need to identify yourself as that unique thing. इन्ट्रेस्टिङ पनि छ तपाईँले युनिक भन्नुभयो नि. युनिक प्लस के रहेछ थाहा छ आर्ट एन्ड कल्चरमा? त्यो प्राइड छ क्या एकदमै, होइन? अनि त्यो डेप्थ छ, त्यो मिनिङ छ, अनि त्यसले गर्दा मान्छेलाई एकदमै धेरै त्यो कनेक्ट गर्छ क्या, होइन? प्राइड त इज दिने भनेको कल्चरले हो नि. एब्सोल्युटली. सो त्यो कारणले पनि झनै यु अपलिफ्ट द होल नेसन्स प्राइड हो नि, होल नेसनकै प्राइड हो नि. तपाईँको प्रडक्ट सर्भिस कम्पनीसँग चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्छ. Very interesting. So अहिले पनि I see because I go around काठमाडौँ पनि यताउता पनि गएर आउँछ. So I see that a lot of the young मान्छेहरूले चाहिँ if when they open up a cafe or something like that, पहिला चाहिँ हाम्रो टाइममा when somebody open up a cafe or restaurant, प्यारिसको फोटो, प्यारिसको पोस्ट राख्थ्यो हैन, विदेशको नाममा हैन, अनि प्यारिसको, न्युयोर्कको, टोकियोको उनीहरुको चाहिँ नि पोस्टर राखेर चाहिँ नि त्यो that is how they decorated a cafe हैन. अहिले आएर चाहिँ if you go you see like there is a mural. Absolutely. हैन, त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ त्यो लिपिहरुमा चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ. So what you are seeing is that the younger generation is asking that question. Absolutely. Who am I? This is the most appropriate time to discuss about त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि and अहिले चाहिँ नि यो निकाल्ने कसले भन्दाखेरि आर्टिस्टहरुले. So आर्टिस्टहरुको डिमान्डहरु भयो नि भोलि आउँदाखेरि चाहिँ. So it is happening. So it is seeing that now how do you, otherwise it's like going to McDonald's, right? Absolutely. You go to McDonald's in New York or you go to McDonald's in Tokyo. Exactly. It's the same bloody thing, man. अलिकति ससमा चाहिँ चेन्ज होला हैन, त्यहाँ चाहिँ वासाबी राख्ला, त्यहाँ केचप राख्ला, टु मेकानिक भयो हैन. त्यो इभन लुक एट McDonald's. ओके, पहिला चाहिँ तपाईको चाहिँ नि 30 वर्ष अगाडि चाहिँ नि टोकियोको चाहिँ McDonald's र चाहिँ नि न्युयोर्कको McDonald'sले चाहिँ नि दे वाज जस्ट गिभिङ केचप. अहिले आएर चाहिँ नि टोकियोको McDonald'sले चाहिँ why is it giving wasabi? Because it is understanding of the people's culture. Absolutely. हैन. भनेपछि
McDonald's जस्तो चाहिँ नि कम्पनीले त कल्चर र हेरिटेजलाई चाहिँ अडप्ट गर्न सक्यो भने लोकललाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्यो भने चाहिँ अब हामी जस्तो स्ट्रङ कल्चरमा चाहिँ बसिरहेको मान्छेले चाहिँ हामीले इग्नोर गर्यो भने चाहिँ हामी जस्तो मूर्ख मान्छेको हो. तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि त्यो ह्युमन टचको कुरा, ह्युमन इम्पर्फेक्सनको कुरा. हजुर. टु मच अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि बोरिङ भयो क्या, टु बोरिङ भयो. त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली. सो त्यो अर्ग्यानिक नेचुरल इम्पर्फेक्ट कुराहरू प्रति सायद यो साइकल पनि होला. एउटा पोइन्टमा प्लेटु भयो, अब फेरि पिपल आर लुकिङ फर द त्यो अर्ग्यानिक मोर ह्युमनिस्टिक एन्ड अल. सो जति टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट हुँदै जाला झन् यसको भ्यालु झनै बढ्दै जाला होइन. जस्तो कि लाइक नेचरको भ्यालु अझै कति बढेर गएको छ नि अहिले होइन. धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भयो. सर म तपाईँलाई यो कुराहरूको समराइज गर्दा म एज एन एजुकेटर वी बिन फाइटिङ फर यही चिज कि एजुकेसन हेज टु कनेक्ट टु द कम्युनिटी होइन. त्यो नभएको एजुकेसन त्यो बुकिस होइन, अगेन टु मेकानिस्टिक होइन, त्यो इन्फर्मेसन मात्रै एब्जर्भ गर्ने. अनि त्यसपछि त्यो पनि फेरि हाम्रो कन्टेक्स्टको होइन क्या. अनफर्चुनेटली इट कम्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्ट, डजन्ट रेजोनेट विथ आवर लोकल कन्टेक्स्ट. हाम्रो स्टोरिजसँग त छैन नि त. अघि तपाईँले मेकडोनल्ड्सको कुरा गर्नुभयो होइन. अब मेकडोनल्ड्सको केस पढेर त हामी धेरै त इन्सपायर हुन सक्दैनौँ, किन रेजोनेटै गर्दैन. वेयरएज केजिएचके तपाईँको स्टोरी सुन्यो भने त हामीले त सबैले रेजोनेट गर्यो नि त होइन. सो त्यही भएर हाम्रो पढाइ चाहिँ कम्प्लिटली आइसोलेटेड फ्रम आवर ओन रियालिटिज के. द्याट्स भेरी स्याड. सो हामीले भनेको चाहिँ नि एउटा त कनेक्ट गर्नु पर्यो सो द्याट ह्यान्ड्स अन पनि भयो होइन, समुदायसँगै घुलमिल गर्दै भयो. दोस्रो भने त्यहाँबाट लर्निङ पनि बढी भयो, इन्सपिरेसन पनि आयो होइन, सेन्स अफ त्यो प्राइड पनि आयो. प्लस त्यहाँबाट अपर्च्युनिटिज भन्ने थाहा पायो नि त बल्ल. त्यो इन्गेजै नभइसकेपछि कसरी थाहा हुन्छ कि अहिले यो छ नेपाल के छ त. अब भन्दा नेपाललाई कि गाली गर्ने थत्रो झुट देश हो भन्यो कि गाली गर्यो, फ्रस्ट्रेसन पुग्यो कि यु जस्ट लाइक एस्केप फ्रम नेपाल गो अवे होइन. त्यो त शिक्षाले नि त इन्सपायर गर्न सकेन क्या. सो द्याट्स वेयर आई थिङ्क लाइक हामीले चाहिँ हाम्रो प्रयास भने समाज शिक्षा र उद्यमशीलता कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने नै भएको भएर तपाईँको स्टोरी चाहिँ नि आई थिङ्क त के भन्छ लिडिङ स्टोरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई. तपाईँले I would love to share my experiences. Exactly. So and like if I can show some people that there is a pothole in the front, right, and how you should bypass the pothole so that you don't have to go through what I went through. Exactly. I would love to share it at any time. Absolutely. एउटा चाहिँ त्यो भन्न मन लाग्यो होइन. अब अर्को चाहिँ नि तपाईँलाई अलिकति केयर चेन्ज गर्नु पर्दा यो भन्यो हामीले देशको कल्चरको बारेमा त गफ गऱ्यौँ होइन. तपाईँको सोच यस्तो छ. एट द सेम टाइम तपाईँको त फेरि फाइनेन्सियल प्रेसर, तपाईँ त लेगेसी कम्पनी पनि चलाएको हो नि त होइन. यो फादर स्टार्टेड इट अनि त्यसपछि यु टुक ओभर होला. अहिले फुल्ली नै तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ होला होइन. सर्टन एस्पेक्ट्स अफ द बिजनेस आई हैव टेकन ओभर. बिजनेसको प्रेसर र यो यस्तो रिच होइन त्यो मिनिङफुल इम्प्याक्टफुल कुराहरू ह्यान्ड इन ह्यान्ड लग्नु चाहिँ नि कतिको च्यालेन्जेसहरू छ. एकदमै गाह्रो छ. Because there are so many things that you want to do, that you want to make it into meaning of your life, but there are certain realities of life, exactly, which you cannot ignore. Exactly. त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ नि लाग्दाखेरि चाहिँ नि it becomes very difficult, and especially अब लेगेसी फ्यामिलीको मात्रै कुरा होइन कि चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि when we are trying to evolve as well. How do you grow? How do you grow? How do you sustain? And चाहिँ नि जुन चाहिँ नि we live कम्पिटिटिभ प्रेसर हेर्नुहोस् न. अनि त्यसपछि चाहिने नचाहिने कामहरू हुन्छ फेरि धेरै चिजहरू हुन्छ. त्यही अघि मैले पैसाको लागि भनेर भने लड अफ लाइक फाउल प्ले, लड अफ लाइक मेल प्र्याक्टिसेसहरू भएर मान्छेहरू राइज गर्न चाहन्छ. एट द सेम टाइम त्यो कम्पिटिटिभ लाइक प्रेसर पनि म्यासिभ होइन. हिजोको इक्जाम्पल म दिन्छु है तपाईँलाई एउटा. I thought we were so done with this political pressures. जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो माओइस्टको टाइममा माओवादीको टाइममा चाहिँ 2001 देखि चाहिँ नि 2000 हामी खट्यो नि. We thought we were done with it क्या. And yesterday some political party calls up. हाम्रो चाहिँ नि अर्को चाहिँ 2-4 दिनमा चाहिँ नि काठमाडौँमा चाहिँ नि
के कन्फरेन्स हुँदैछ अरे यु हेभ 2 अप्सन्स भने के अप्सन आई लभ इट के 2 अप्सन्स अनि वाट इज द अप्सन कि नदिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ 20 कोठा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ होटलमा दिनु अनि चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ नि ब्रेकफास्ट लन्च डिनर खुवाउनु नदिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा दिनु भने I'm so done with this, you know. And I'm so done with that. Already it was enough. You know, like, and again this comes up, you know. So again you are there, you know. I'm like then what the hell, you know. अब उनीहरूसँग न झगडा गर्ने न बुझाउने न के गर्ने and I'm like aren't we done with this, हैन. मलाई लिटरली हिजो आज गरेर सेम होला सायद तपाईँ भन्नुभयो 25 चोटि फोन आइसक्यो हैन. And then we've got a governing government. Every day, all we hear about is scams. Exactly. Right? All we hear about is scams. Right? Nowadays, म ठाउँमा बस्छु अब तपाईँकै त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईँकै ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ नि म सिंहदरबार भएर ड्राइभ गरेर यता आइरहेको छ यतापट्टि चाहिँ आइम जस्ट लुकिङ एट दिस ब्युटिफुल गभर्मेन्ट बिल्डिङ्स द्याट इज बिङ बिल्ट. Now I'm thinking, I look at that building and I know how much a hotel costs to make. And then has anybody even asked how much money the government has spent on that building? Because I know that at least 50% has gone into corruption. Azkal, if you look at government buildings, really nice. काठमाडौँ मात्रै होइन बाहिर पनि होइन तपाईँको चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन बिल्डिङ सबै राम्रो भइरहेको छ. सो दे फाउन्ड दिस न्यू वे अफ करप्सन इज अब बाहिरको मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ नि वाह गभर्मेन्टको बिल्डिङ त राम्रो भइरहेछ तर भित्र कति करप्सन भइरहेको छ nobody knows. And in any government it has to be books are the clear it has to be transparent ni. But I don't know if anybody is even going there and looking at the books as well कि चाहिँ नि साँच्चै नि चाहिँ नि यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 10 करोड 15 करोड 20 करोड 100 करोड कति खर्च गरेको छ. इज एनीबडी इभन आस्किङ द्याट क्वेसन ओर आर वी सो कम्प्लेसेन्ट द्याट एटलिस्ट गभर्मेन्टले जतिसुकै पैसा खाए पनि खाओस् तर बनायो त बनायो भनेर चाहिँ कति सोध्नु त्यही त कति सोध्नु भने I'm like in a way I'm so happy कि then हिजोसम्म चाहिँ जुन चाहिँ त्यो भत्किरहेको चाहिँ जुन चाहिँ यो सिंहदरबारदेखि चाहिँ माथि माथि घरको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो बाटोहरू चाहिँ भत्किरहेको चाहिँ पुरानो बिल्डिङहरू थियो पछाडि चाहिँ नाइस बिल्डिङ्स आर कमिङ अप. I'm saying like again after a couple of years we're going to be hearing about that corruption. So I mean like we live in a country next kandako kandama I'm like I don't want this conversation to go into politics, but again that is life. Right. So I was listening so the just say questions and I thought we were done with all this, but again people come up and say like do this, you know. When you are forced to do something that you don't want to do, that's extortion. Exactly. But we still have political parties, doesn't matter if it's small or big, still using this medium to control the masses. Absolutely. They're the right, just the entitlement voice again. I mean, like, so I don't know. So again, like, you know, the obstacles and working in Nepal. And I'm like, it's a bloody emotional roller coaster. The bihan urtakeri and you are such a high, you know, and like, oh, I want to do something for my community, for my society. You want to use your creativity. त्यो एउटा साइड गर्दा गर्दै डङ त्यो एउटा फोन विल किल सर के गर्ने सर यसलाई चाहिँ दिउँ कि के गरौँ भने स्वार्थ यो अगेन गन डाउन अन्त नि जस्ट anyways. And again the way that I look at the whole thing is that if my life is not this exciting, then I'm just a robot. So I'm glad that I'm exciting. And like I love problems. I do. Because I love solving problems. Or I do feel useful when I'm trying to solve a problem. Right. Maybe solve or not solve, that is there on the one side. So maybe because I started working since 1995. So 1995 it's always been like something or the other than bhainiraheko huncha. We are always firefighting. I'm like always firefighting. And so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि I become like a little bit of a addict जस्तो भइसक्यो क्या. समस्या भएन भने चाहिँ नि समस्या खोज्न जानु जस्तो भइसक्यो भने के गर्ने बोरमा अल्छी लाएर आउँछ कि sometimes. So my best time is like
So I love to travel. I love clean travel. No matter how long the flight is. Even if I'm, it doesn't matter if I'm flying business or economy or first class, doesn't matter. I cannot sleep on the plane. But I love it. Because the time it's like the silence. The silence of just being alone and not having any phone calls or not anything. That's the first mind flight because of that. It's not because I'm on in a capsule in the air. It's not because of that. Because I'm like this silence. So being alone and the silence. It's a rare moment in life. It's a rare moment. So अघिको कामको कुरा गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आफै पनि एक्सपिरियन्स गर्दा हाम्रो टु साइड्स लाग्छ कि मलाई हैन कुनै पनि लिडर कुनै पनि म्यानेजर हैन एउटा चाहिँ यो प्यासनको साइड क्रिएटिभिटीको साइड आइडिएसनको साइड भिजनको साइड पर्पसको साइड कस्तो एन्जोयबल लाग्छ हैन त्यसमै डुबिरहन मन लाग्छ हैन नयाँ नयाँ गर्ने कुराहरू but then at the same time यो अग्ली साइड लाग्छ कि यो फाइनान्स हैन अपरेसन्स अनि यस्तै कुराहरू अघिको जस्तो डिल गर्दा त्यो चाहिँ मलाई म त एन्जोय गर्दिनँ त्यो त खासमा म चाहिँ इन्जोय गर्छु ए हो बोथ साइड्स मलाई चाहिँ नि because I don't know hotel even running the hotel I run it with a passion I do so even if you come to Kathmandu Guest House, I'm there most of the time. 24 hours. I'm like, because I live there as well. So I've got a beautiful office. I do. It overlooks the garden, a huge office. I've got the art that I love. I'm surrounded by it. But I'm never in the office. I'm always downstairs in the garden. And if I see some people there and I'm like, I go talk to them, So I kind of... Because I grew up in a hotel. So for me, running the hotel was never a business. It was never a 9 to 5. So for me, I'm lucky enough that my hotel has been doing good. I don't have to worry so much. I mean, of course, the finances are there. Albans and there are certain aspects of the hotel. I'm lonely and काम नहीं कर रहा अपन भन्छ. That the ठुलो कुरा चाहिँ भएन. तर चाहिँ नि I do get this question asked by a lot of the people. How do you manage your कसरी गर्नुहुन्छ? So luckily I've been able to Kathmandu Guest House is very, very close to me. I don't treat it as a hotel or a business. I treat it as you a also home. own a lot of other properties. properties. You have to oversee all these. अलि गरेर हुन्छ हैन तर त्यसले पनि चाहिँ नि I don't look at it as a problem. I guess because अनि केजी ठमेलको लागि मात्र त्यति माया गर्दा अरूहरू म गर्छु म पनि गर्छु हामी चितवनलाई त्यति नै माया गर्छु या लुम्बिनीलाई त्यति पनि माया गर्छु माया मनोहर हैन तपाईले नै तर त्यसमा चाहिँ नि what I like to do is because KGS को चाहिँ नि I do take in the sole responsibility हैन तर अरु होटलहरुमा चाहिँ नि अब भान्जीहरु छ दाइहरुले राख्नु भएको छ यता त्यसमा चाहिँ नि let it be their baby के I see हैन so गेस्ट हाउसमा चाहिँ सबसे फर्स्ट चाहिँ ठमेलकै केजीएच हैन सो तपाईहरुको होल्डिङ चाहिँ केजीएच ग्रुप भनेको चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ काठमाडौँ गेस्ट हाउस मलाई चाहिँ केजीएच भन्यो भने त्यही तपाईको ठमेलको मात्र याद आउँछ बिकज त्यो एउटा कस्तो छ भने चाहिँ जुन काठमाडौँ गेस्ट हाउस थमेल फर मी why I'm so close to that place म त्यहाँ जन्मेको पनि होइन बासे म जन्मेको एम्बेसडर होटलमा although that belongs to right now it belongs to my ठुलबुवाको पट्टिहरुमा गएछ त म जन्मेको चाहिँ त्यहाँ योगन दाइ is my cousin हो योगन दाइको बुवा was my काका my uncle my dad's elder brother अनि तर काठमाडौँ गेस्ट हाउस भनेको कसो भन्छ नि when I sit there that is where everything started and I mean it was the property was bought by my grandfather right. And then पछि चाहिँ नि my dad and my uncle they started the hotel in 1968 and it grew from there started from 4 rooms अनि चाहिँ नि एक रातको चाहिँ नि 1 रुपैयाँबाट सुरु भएको seriously 1 रुपैयाँ 1 रुपीसबाट सुरु भएको अनि त्यही होटलमा चाहिँ नि मेरो मम पनि चाहिँ कोठाहरू चाहिँ सफा गर्नेदेखि लिएर I mean that is how it started हैन that humbleness it started and त्यो बस्दाखेरि चाहिँ entrepreneurs have that kind of very interestingly root no matter who you are
it starts from 1 cent. Exactly. I don't care if you are Elon Musk or if you are Ram Bahadur or Shyam Bahadur, whoever you are. It starts from that 1 rupees. Absolutely. And that 1 rupees is and it just evolves and all that stuff. But if you forget where that 1 rupees came from, then you lose a part of your soul. Absolutely. So for me, looking after Kathmandu Guest House is not only for me, is because that is something that I want to pass it down to my children. Because when I pass down Kathmandu Guest House to my children, I don't want it to be a Lal Purza and a bank account. Right. When it is just a Lal Purza and a bank account, it has no value. It only has monetary value. If you want your children to be successful, you have to pass on that emotional value. The emotional values and pass on गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बच्चाहरूले चाहिँ नि they will fight with the devil to keep it. Absolutely. Very wonderful. हैन? So for me, when I look at Kathmandu Guest House, when I look after Kathmandu Guest House, it is not that Kathmandu Guest House is one of the most expensive real estate property in Nepal, or it has a very positive bank balance, because it has that emotional value. And the emotional value, I'm willing to fight with anybody. Absolutely. And that is what I want to pass on. एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो यो पोइन्टमा, जस्तो यो त इट वाज स्टार्टेड 56 years ago, 1968 होइन, तपाईँले भन्नुभयो. सो इट इज देयर नाउ यो सेपमा. सो अहिले एकचोटि इमेजिन गरौँ न, तपाईँले के पनि थिएन, अल ओभर अगेन एउटा स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कस्तो खालको हुन्थ्यो होला त्यो होटेल? काठमाडौँ गेस्ट हाउस कुनै पनि चाहिँ एकछिनलाई मानौँ तपाईँले के पनि थिएन, अब अल ओभर अगेन स्टार्टबाट एउटा कुनै स्टार्ट गर्नु पऱ्यो विथ दिस नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सेस लाइक द प्यासन एन्ड अल. No, it's a question that is very difficult for me to answer it immediately. तर अब सोधेकै भएको हुनाले चाहिँ नि I'm like knowing what I have gone through for the past 35 years in my industry and whatever I have done, I think I first need to ask the question to myself, who am I building this hotel for? And I need to identify the client. And until client चाहिँ मैले चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ यो होटलमा किन बस्नमा आउनु मन लाग्छ, त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ I would mold it. So if I am at this time saying like, okay, my primary client is going to be Westerners. The Westerners पनि चाहिँ आधे कमिङ हियर फर नेपालको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब टुरिज्म हेर्नको लागि आएर कल्चरलाई हेर्न आएको हो कि चाहिँ ट्रेकिङहरू हेर्न आएको हो के हेर्न आएको हो त्यसलाई चाहिँ बिकज if I want somebody to come to my hotel to enjoy the facilities, it should not be just a room and the lobby. You have to curate the whole hotel in such a way saying like, yes, this is my vacation. And actually, this is a very good question. And something that I've been delving on it for the past couple of weeks. 10-15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ नि when people came to Nepal, this is travelers, जुन चाहिँ यो ट्राभलर्सहरूको चाहिँ मनस्थिति कस्तो थियो भन्छ नि, तपाईँ हामी चाहिँ नि यदि चाहिँ 20 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी अमेरिका गएको भए, हामी घुम्न गएको भए चाहिँ किन ल न्युयोर्क जाउँ, न्युयोर्कमा चाहिँ नि उठ्न साथी कहाँ जानु भन्दाखेरि एम्पायर स्टेट जाउँ, हामीलाई यु ट्राई टु कभर एज मच एज पोसिबल हैन, 42nd स्ट्रिट पनि जाउँ, यहाँ पनि जाउँ, त्यहाँ पनि जाउँ हैन. हाम्रो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्छ नि, we wanted the maximum value of our travel money to see whatever it is. त्यहाँ गएर फोटो एउटा भए पनि खिचौँ, टिक लाउने हैन. अहिले आएर चाहिँ नि because things have changed. Okay, अहिले आएर चाहिँ travelers चाहिँ नि they don't want to see. They'll say like, okay, if I'm in Kathmandu, if they are in Kathmandu, okay, उनले चाहिँ काठमाडौँ पनि हेर्छ भने उनले चाहिँ स्वयं पनि हेर्छ, बौद्ध पनि हेर्छ, यो सबै ठाउँ हेर्छ. स्वयं र बौद्ध त्यस्तै भएको हुनाले चाहिँ let me choose one. But what they want to do is they want to start. I said, this vacation is for who? Absolutely. I said, this vacation is for me. In my home country, I'm working like a dog. In my vacation, I want to chill out. I want to relax. So that is why the garden becomes important. अहिलेको चाहिँ ट्राभलर्सहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ हेर्नु गयो भने चाहिँ नि they are relaxing, because that is the meaning of vacation of the 21st century. अहिलेको चाहिँ त्यो हो क्या.
So I would suggest to all my hotelier friends that if you are designing a hotel, restaurant, room, bathroom, of course, nice, chitika, clean, fine. Food, good, hygienic, fine. These people have come all the way to Nepal to have that peace of mind. And you give them that peace of mind, and that is vacation. We are information overload. If you want to experience New York City, we can go onto a website and we can see New York City live as it is now. आजकल लाइभ टिभीहरू चाहिँ संसारको ठुल्ठुलो सेन जहाँ पनि छ. You don't need to be physically in New York City. You can be there. But what you cannot be is that peace of mind. And people are like, okay, I've got 10 days of holiday. I'm going for trekking. The 2 days that I'm in Kathmandu, okay, I'll see a couple of sightseeing places. But I want to sit down. I want to drink a beer or have a cup of coffee. And I want to feel life. And that is what you have to give to your vacationers. So understanding the state of mind and your clients, and you give them that. So if you tell me, how would you design a hotel? That is what I would do. So तपाईमा यस्तो खालको क्ल्यारिटी मलाई चाहिँ नि हुन त यस्तो लामो हामीले त्यसरी गफ गरेको थिएन हैन. तपाईको थट प्रोसेस र त्यो आर्टिकुलेसन देखेर पनि मलाई एकदम मजा आइरहेछ हैन. सो यस्तो क्ल्यारिटी चाहिँ नि पहिलादेखि थियो कि? I think it's just, you need to talk to yourself. I think that's very powerful. That's very powerful. And I speak better when so because till yesterday or till today in the morning, I never knew what you were asking. Yeah, exactly. And I never asked you. I said like, okay, so just going. So for me, this mic doesn't exist. I'm talking to you as another person. Authentic, organic, natural. There's no fabrication, nothing. Again, the beauty of humanity. No, I think if you speak from the heart, right? If you speak from the heart, I think it just comes. यसैमा मलाई अलिकति ठ्याक्क यो साइन्स सोशल मिडिया टेक्नोलोजी अनि त्यसपछि यो अलिक सो अफको पनि दुनियाँ छ हैन. यो किन मान्छेहरु नेचुरल अर्ग्यानिक बन्न नसकिरा होला? I think it comes with phases in time. There was a time when I was young, I needed to identify myself with the help of another thing. So when I was growing up, when I started business, I told my dad, I need a car, right? But I just didn't, just another car. I mean, like, it has to be a car. So police and much and couldn't even party and the car was on the Kirisani because we were to time and hammer identity the grow ragative. To grow the Kirisani, you do need help. At the time external help and China because to external help team is successful Chaki China. That is how the world identifies. The metrics. So it is a part of life. I would not say it is fake. This is how the world runs. And if you don't adopt it, then you'll be left behind. It's natural. Mm-hmm. There was a time when Rolex घडी एउटा लाउनै पर्ने हैन किनभने चाहिँ रोलेक्स घडी चाहिँ यस्तो राखिसके पैसा नि मान्छेहरुको चाहिँ नि नजरियामा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हि सक्सेसफुल उ धनी रहेछ भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ सर्टेन रेस्पेक्ट दिनु पर्यो सर्टेन सिरियसनेस दिनु पर्यो अहिले चाहिँ नि हामीले आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ रोलेक्स घडी लाग्यो भने चाहिँ नि इट डजन्ट मेक सेन्स बिकज आइडेन्टिफाई भइसक्यो नि and so it's just a part of thing के त्यो पनि चाहिन्छ के फेरि नेपालीमा भने ठिकै रहेछ हुनेलाई देखाउनु पर्दैन देखाउने I mean I'm driving like my car so I've been driving it for 17 years the same car the 17 years and then I swear to God म त्यो टोयोटाको शोरूमबाट आएको थियो हैन अनि the Toyota I'm actually like okay 17 years boy it's time for me to change the car but I love this car I'll not change हैन Suraj dai I'm not going to buy a car Suraj bhai is a good friend so on that showroom and then the Land Cruiser is there and so like and I asked the guy and said how much and he's like 3 crore 70 lakh भने भने I said like my god अहिले चाहिँ EV आएको हो के हैन EV त आयो तर because I travel a lot हैन so I need like a durable car अहिले नयाँ आएछ हैन त्यही भने 3 crore 70 lakh भने and right now I've got 3 projects going okay so I'm building
a hotel in Ramgram, that is around Lumbini area. And I'm building something in Tharke. Tharke I've got a very interesting thing that I'm building in Tharke. I'll tell you. Then I'm building something in Nuwakot. Okay? And each of these projects doesn't cost me more than 2 to 2.5 crores. What the hell will I do with a 3.5 crore car? You know? I said, this car is good enough for me. And I drive this car for 17 years. I would travel whole of Nepal in this car, and it is perfectly fine. So I said, like, never mind. It's like, I'm not going to be a different person. I said, like, it's fine. And then showroom, and he bought the car and he left with the car. Like, nice, you know. Yeah, like I said, it's okay. You know, everybody has worked very hard for their money, and if they want to spend it in whatever luxurious thing they want, child luxurious and non-luxurious, so it's okay. I have nothing to say about that. I think like every matter you could difference when I got the page is so off gone, like got the page Sachiki Afela Monpore going to different Kura just like so. Let it be. If they enjoy, of course. I'm like, even if they want to show off, they must have achieved something in order to show off. Only hard work गरेको त होला नि हैन उसले हार्ड वर्क गर्दाखेरि चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि छिमेकीले या चाहिँ नि आफन्तहरुलाई चाहिँ देखाउने इच्छा छ होला ठीक छ तर त्यो पार्ट अफ द शो अफ पनि पछि आएर चाहिँ नि maybe after 5 years or 10 years or 15 years down the line the humbleness will come after that show. The face when par हुन्छ. You cannot be a humble person without the face of being a show off. You cannot. You cannot. You cannot. I mean, like, there may be a couple of examples in the world that kind of have the paisakeko huncha हैन त्यो भने चाहिँ नि अब चाहिँ त्यो तर चाहिँ that's an interesting perspective. So नेपालको टुरिज्ममा चाहिँ नि अहिले कस्तो खालको म त्यस्तो धेरै त्यसमा च्यालेन्जेस एन्ड अल भन्न त चाहन्न कस्तो खालको ट्रेन्ड्सहरु छ हामी कता छौं अहिले लाइक आई सेड अब म तपाईलाई भनिहालेँ अहिले टुरिज्महरु चाहिँ नि आउँदा अहिले चाहिँ टुरिस्टहरु आउँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ नि अफ कोर्स धेरै जस्तो ट्रेकिङहरु एडभेन्चर टुरिज्मतिर चाहिँ नि धेरै फोकस हुन्थ्यो अहिले चाहिँ we do see a lot of people coming in for different reasons. One is culture, one is spirituality, one is adventure part. Then त्यो हेर्नको लागि चाहिँ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ uniqueness जुन चाहिँ नेपालीको uniqueness भनेको चाहिँ people have never delved into this subject, but we are a very very unique society, especially in this day and age, because जुन नेपालीहरुको चाहिँ एउटा मन हुँदो रहेछ नि I think maybe one of the reasons that we are not considered to be a developed nation is because of this. Develop from a Western perspective. Yeah. Because our heart is actually very amazing. I'm not only talking about the people of Kathmandu or the surrounding or the developed cities, but especially when you go to the villages. Nepal मान्छेहरुले चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ गाउँतिर जाँदाखेरि पनि चाहिँ पानी एक ग्लास माग्दाखेरि या चाहिँ खाना एक खाँदाखेरि चाहिँ money is not important for these. And I'm like, this is like the general description of a Nepali heart. Whereas anywhere in the world you go, everything is about money. Nepal, I think this heart, I like to give a lot of examples that went through my life that I experienced, which makes people to understand a little better of what I'm trying to say. Me and my son, we are taking a tour of Europe. So we got just sick and tired of big cities. So London, Paris, or you're just tired of it. Yeah? So we just said like, because I'm developing something in Turkey, and मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ युरोपियन गाउँ हेर्नु मन पर्ने थियो के त्यो डेभलपमेन्ट कसरी भएको थियो भनेर चाहिँ I'm like, how do they do it, how do town management, city management कसरी गर्छ भनेर. So I told my son, I said forget big cities. My son, because my son studies in London, he doesn't also like big cities हैन. हामी चाहिँ त्यो फ्रान्सको चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँमा let's go there, spend a couple of nights. I just want to see
how they जुन चाहिँ बाटोहरू गल्लीहरू बनाउँछ यताउता let's go have a look and he was very excited अनि हामी गएँ सो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फ्रान्सको चाहिँ नि एउटा गाउँमा गएँ हैन so it's basically a wine farm right अनि चाहिँ वाइन फार्ममा चाहिँ अब कहाँ बस्ने होटलहरू त छैन सो वी टुक एन एयरबिएनबी हैन एयरबिएनबी भन्छ नि तपाईको चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको चाहिँ रहेछ एयरबिएनबी चाहिँ यो गाउँमा हैन त्यहाँ अनि लिटरली त्यहाँ चाहिँ 5 वटा घर छ हैन 5 वटा घरमा चाहिँ नि सबै वाइन फार्मको बीचमा चाहिँ घर हैन अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि सो वी बुक्ड इट अप इट वाज डिसेन्ट प्राइस जस्ट कति थियो अनि हामी चाहिँ चेक इन भए राति खाना खानु पर्यो अनि हामीले चाहिँ ब्याग स्यागमा के पनि नबोकेको छोरा के हो के खाने भन्दाखेरि चाहिँ नि खाने छैन हैन अनि त्यहाँ बाहिर यसमा पसल पनि छैन के पनि छैन इट्स जस्ट अ ब्युटिफुल वाइन फार्म अनि चाहिँ नि देन मेरो त्यहाँ त्यो होस्टहरू पनि त्यही ठाउँमा बस्ने अनि आई सेड डोन्ट यु हेभ एनी शप्स हियर हैन वी वुड लाइक टु बिकज वी डिडन्ट प्लान दिस सो वी डिडन्ट बाई एनी फुड के पनि खाना खाने भने अनि चाहिँ नो देयर इज नो शप्स अराउन्ड हियर द शप्स आर लाइक यु नो लाइक 10-15 kilometers away so and I said like we need to eat something for dinner भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यदि हामी नेपालीहरू भएको भए ए हाम्रो घरमा आएर खाना खाउन हामीले के खान्छ खसीको मासुदेखि लिएर के त्यहाँ बोकै ढाल्छ होला हामीले हैन त्यो अब पैसा दिइरहेछ हैन त्यो मान्छेहरूले चाहिँ नि अब देयर इज नथिङ बट यु क्यान eat something that we've cooked is very simple is के भने भन्छ इज पास्ता भनेर भने अब के ठिकै छ मेरो छोरा पनि म पनि विल इट एनिथिङ खाएपछि अलिकति यति पास्ता भोलिपल्ट चाहिँ नि जान लागेको थियो अब म के बिल आउँछ यति पास्ताको लागि कति भने 6 पाउन्ड 6 युरो 50 युरो यता 50 युरो अब त पैसा त दिनु पर्यो यता आइम थिङ्किङ लाइक द्याट इज यदि अहिले पनि चाहिँ नि हामी चाहिँ गाउँमा गयो भने होइन हेर्नु आमा भोग्ला अलिकति ढेडो भए पनि पकाइदियो भने उसले बरु चाहिँ नि भाले खाऊ छोरा ल तिम्रो त्यो भर्खर भाले धालेको छ उसले बरु टिक्रा चाहिँ हामीलाई दिन्छ खुवाउनलाई होइन पैसा पनि लिँदैन होइन एन्ड द्याट हार्ट दाइ हाम्रो कल्चरले नै दिएको हो क्या त्यो 100% हो इभन तपाईँ चाहिँ नि अब चाहिँ नि इभन लाइक म तपाईँको घरमा चाहिँ के अनाउन्स नगरिकन आयो भने चाहिँ तपाईँले चिया राति डिनर खाएर जाऊ भनेर भन्दा के भन्नु भने तपाईँको घरमा समस्या हो नहो त्यो तर त्यो चाहिँ नि पाउन सक्दैन न त्यो इन्डियामा छ न त्यो थाइल्यान्डमा छ होइन बट have we ourselves recognized this I think to a certain level we have and of course in big cities like Kathmandu we do tend to become a little corrupt because Kathmandu is a corrupt town, is a corrupt city. Any capital city in the world is a corrupt and because of politics, because of the hardness to live here, because of everything is धेरै थरीको मान्छेहरुसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुनाले काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति unless अब म नेवारको घरमा गयो भने चाहिँ अलिकति त्यहाँ होला हैन त्यो जुन चाहिँ इन्टरनल कम्युनिटी भित्र त्यो चाहिँ त्यो लभिङ चाहिँ छ हैन तर अन अ जनरल चाहिँ काठमाडौँ हैज बिकम अ लिटल करप्ट that if you go out there. So what do you want to say to our youths जुन कुराहरु चाहिँ अहिले अघि भने जस्तो अलिकति बढी फ्रस्ट्रेटेड and त्यसपछि डिसअपोइन्टेड छ नि नेपाली सोसाइटी नेपाल प्रति के भन्ने दाइ I for me to say anything to them would be very immature because I'm not in their shoes. I cannot be in their shoes. I cannot imagine being in their shoes. I cannot die. And to see your parents not having the funds or not having the ability to cater to their children, and to see that part, and also to live in a country where you want to get even a decent little 9-to-5 job will not pay you more than 35,000. What can you say to those people? I cannot die. It's like I'm like if I am in this situation, and I do try to keep my situation in that level at certain times, and like Nepalma ke basna janai parcha. We have to have a choice. And मेरो साथीको पनि हिजो अस्ति मात्रै he was just talking. He's planning to go to Australia. Middle class को मान्छे हो हैन, and like he's got a couple of houses in Kathmandu, अनि चाहिँ नि I'm like गल्ली भित्रको घर, I'm like not like बङ्गलो हैन, like because काठमाडौँको राइथानीहरुसँग त एउटा घर त भइहाल्छ नि हैन. अनि उसले पनि अब काठमाडौँमा चाहिँ के गर्ने, he's going to Australia, and he's like so migration भनेको चिज हैन. I don't think so we have to look at it negatively. The whole world has been migrating since we knew how to walk.
The reason that today the whole world is covered with people is because we migrate in. So Nepalबाट पनि चाहिँ नि yes, there is an outbound of migration that is happening, massive level मा चाहिँ भइरहेको छ. It's not because they have a choice or they don't have a choice. That is again a part of the human instinct is to cross that border, is to cross that river, is to cross that road. You don't need to ask the chicken why he crossed the road. He crossed the road because he wanted to see what is on the other side of the road. That's it. And that is the human instinct. That's beautiful. And even chicken instinct. Chicken instinct is knowing the fact that the bloody chicken can be smashed by a car. Absolutely. He still wants to go because that is the instinct of a living being. Right. I think that's it. And for us to stop, for us trying to tell them to stop, I'm immature, I'm unrealistic. यदि चाहिँ भोलि चाहिँ गएर चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ डेभलप भयो भने हैन उनीहरू यहाँ बस्छ बस्दैन देयर इज वन थिङ टु डु बट विल बी हियर. अर्को एउटा चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु टच अपन हैन यो अलिकति लेटली आई डोन्ट नो यु फेल्ट द्याट मेबी लाइक ड्यू टु द एक्सेस टु सोसल मिडिया एन्ड अल अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ नि बढी नै भएको अलिकति टक्सिक जस्तो लाग्छ मलाई आफूले हेर्दा चाहिँ नि हरेक चिजमा हामी नेगेटिभ एङ्गलबाट दिने एकअर्कालाई गाली गर्ने यसलाई चाहिँ हाउ हेभ यु लाइक अब्जर्भ एन्ड आइ एम स्योर लाइक यु बिन looking at our society, how it's evolving and all over so many years. We become very sadist. And I'm like, if you look at human behavior, we've been very sadist. Right. You know, human behavior doesn't matter where which part of the world we come from. And we try to suppress our depression by laughing at other people's. Right. So that's very sadistic. And human behavior is there. And it's world, it is so negativity has become an entertainment. Right. Exactly. And that is so people are not looking at negativity because they want to look at negativity. They are looking at negative because it's an entertainment. And it's making people laugh. Poli aएर चाहिँ जुन चाहिँ नि दुर्गा प्रसादले चाहिँ जुन चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ गाली गर्ने भनेको चिज चाहिँ नि I mean, so it's like going to a theater. राति चाहिँ तपाईको चाहिँ नि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ नि फोनमा whatever we watch, it's like a theater. It's like this exciting theater of the सिंगम हेर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो पोलिटिसियनलाई चाहिँ टाउको नि चाहिँ छिनाउँछ. So it's become that. We've just become bloodthirsty that our minds and the more. Our mind is becoming like a man-eater tiger. Once you've tasted that मान्छेको चाहिँ मासु खाइसकेपछि मान्छेको चाहिँ रगत त्यो नुन भएको रगत खाइसकेपछि you will not go back. So our mind is also becoming this bloodthirsty that we are not entertained easily with something. We are just being entertained with them. भोलि चाहिँ गाली अब हुँदाखेरि चाहिँ अब दुर्गा प्रसादको चाहिँ it's becoming not. But 1.5 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ नि he was the only one who had the guts to say something to the prime minister. हैन आजकल त सबैजनाले चाहिँ भनिरहेछ आजकल. Now that is not becoming entertainment anymore. अर्को नयाँ एन्टरटेनर. Now we need a new entertainer who is going to go beyond. यस्तो शॉर्ट लिभ छ हैन यस्तो शॉर्ट लिभ भयो. अब त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब so one thing that I do in the evening is I'm like, no matter how much media is state controlled, doesn't matter you're talking about BBC or CNN or whichever news media, international media, one channel that I really look is CNA, Channel News Asia, coming out of Singapore. This much when you look at the news, 80% of the news is they're always talking about something good. Absolutely. And they're talking about some kind of development that something will happen. And then negative news pani bhancha, world news harma chani ab wars or eta uta bhayo bhanira huncha. I mean, like CNA is one of the most influential channel at least in Asia, which comes out of Singapore. So this channel euta herdakheri chai ni त्यो ब्रेनलाई चाहिँ छ नि अलिकति चाहिँ calm down चाहिँ गर्दो रहेछ. Because they are talking about what they are doing in Singapore, the good things that they are doing. There are certain community how is Singapore developing as one of the model countries of the world.
And today Singaporeको चाहिँ नि passport is number 1. Exactly. So I do suggest रमाइलो हुँदो रहेछ हामीले अलिकति एक्सटर्नल साइडको त कुरा गऱ्यौँ. So you're managing a big company पनि अहिले कति छ strength of your like staff members? Of course, Kathmandu Guest House ko staff is about 110-115 जना जति छ. The whole of the KGS group ko strength is about I think I would say about 700-800. So as a leader, I know you're leading the show. You तपाईँको जस्तो vision, values, like passion, you सबै चाहिँ how do you pass down to the team? And you're asking $1 billion question. And because even within our family, even the KGS group, we've come to a certain understanding. The family is growing. And जुन मोडलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चलाइरहेको थियौँ र चाहिँ आजसम्म पुगेको छ, that model is not going to work anymore. Right. We need to evolve. We need to change. Otherwise, the way that I look after my business, my son is not going to look after it. Or my daughter or my niece or my nephew, they're not going to look after it. And if I expect them to look after it, then it's a failure. Right. And so we need to change. So in certain ways, our KGS group, okay, because even between me, my brother, and my father also, we have different views on how I want to run a certain institution. And if you stay together too much, it'll cause more problem. So in certain ways, we are thinking, okay, the KGS group is there, but certain responsibilities as well as obligations, so I would want to develop my own line. The parent company stays as is. Right. Any new development that may happen or will happen or want to happen will happen according. So if I want to develop a new line of hotels, my new thinking, I would do it on my own with my own funds. So the initial KGS group stay intact, then I will actually create my own line. So that's why actually I'm creating my own line now. Wow. And because my father is 82 years old, he's like, I want to chill. Gotcha. I can understand that, at your age, he said, like, at your age, I wanted to conquer the world. Exactly. Right? And I did. Now this is the age that I come. I don't want any kind of these problems. Absolutely. I'm happy with whatever I have. Absolutely. I want to live the life that I want to do. I don't expect you to do what I want to do. I said, if you want to do, you take your own risk. So that is also something, a part of Mona. Because Mona was I was very passionate. But my father and my brother said, like, okay, art, culture is not for us. So you want to do something? You take money, we'll take certain shares of whatever you've taken. You create, success, failure is your headache. And then because now I do want to open hotels, right? But I want to open up hotels in a different way. So agi tapaile question sodini malai chani aile aera if you have to start from zero, how would your hotel be? Right. I'm doing it right now. Oh, okay, nice. I'm doing it right now, and I will tell you. Do we have time to talk about this? Yeah, of course. Yeah, okay. I will tell you how I'm doing it. Right now, I'm at the state right now where I'm going to have to, because for my personal project, family should not be responsible. Yeah. So that means I need to take out my own money. I am at zero. Okay? Oh. I'm going to start this whole new line at zero. Experience, network, reputation, in the past 56 years, all the money that we've made is on the brand. And I can take KGS so you can group, leverage that at least. That's what it is. Yeah. So, so my daile okay, he wants to do something on his own, but he cannot leverage the KGS because main tree lights and leverage. He'll do it on his own. I'll do it on my own. So that way we secure the tree, the main tree. Yet if you want to branch out, kunchen branch le chaini phal phalcha, kunchen branch le chaini sukiera jancha, that is up to them. Exactly. That is your own risk. But त्यो branch le chaini main tree le chaini infect chaini गर्न पाउँदैन हैन. So that is where we are. तपाईको भान्जा हो के अरे
विशेष he's in एकदमै मिल्ने ब्रदर हो yeah I know he's in US right now म एकदमै नै मन पर्छ होला are you still in talk with him of course अस्ति भर्खर पनि फोन गरेको थियो यस्तो गजब लाग्छ मलाई त्यो केटाको चाहिँ नि he's got that हजुरबुवाको खुब कुरा गर्छ he's got that survival instinct super talented and humble त्यो कल्चर चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ के भयो भन्छ नि बिकज ऊ त मेरो दिदीको छोरा हो नि हैन and so when he grew up also I see this side also of course he sees my son and my daughter right so my son and my daughter they are like my direct descendants so they get everything whatever I have अमृताञ्चली चाहिँ पतिजी हैन दाइको छोरी पनि म एकदम राम्रोसँग चिन्छु अनि उसको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट के छ भन्छ नि he sees us as a legendary family and he is a part of it but again he's also not a part of it he's a part of it as a blood relationship but as of hereditary he doesn't get anything because छोरीको पति हो भन्दाखेरि चाहिँ नि maybe in his mind he feels a little bit I don't know त्यो war भन्छ नि हैन I mean so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको चाहिँ त्यो mental strength has become very strong and that is culture ni हैन you live in that culture and it's not fair actually हैन अब म छोरा भएको नाले चाहिँ नि मैले पायो अब बिचारा त्यो छोरी भएर चाहिँ त्यो जेठी छोरी भएर चाहिँ उसले केही पाएन हैन I mean like but whatever so त्यसले गर्दाखेरि अब उसले मेरो छोराले पनि चाहिँ मेरो बाउलाई ग्रान्डफादर नै भन्छ उसले पनि ग्रान्डफादर नै भन्छ नि हैन तर सोसाइटीको समाजले गर्दाखेरि जुन स्ट्रक्चर भयो नि हैन त्यसले गर्दाखेरि सो अफ कोर्स त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि त्यो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्ट डेभलप हुने भनेको चाहिँ नि according to the environment you put them in the jungle you'll become a tiger you put them in the house you become a cat कस्तो राम्रो absolutely that's what it is अनि so okay you're describing about your like upcoming hotel so my upcoming hotels so I got 3 projects that's running right now I'm going to start very soon so one is in Nuwakot one is in Tharke and one is in Ramgram so Nuwakot kuma चाहिँ नि is right next to the जुन चाहिँ नौता हाम सातले दरबारको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही छ के so it's actually a very small plot of land it's only about 8-9 आना त्यो माथि चाहिँ जुन चाहिँ मेन गाउँ मात्रै हो के so about 1.5-2 years ago हाम्रो चाहिँ त्यहाँको मेयर हाम्रो नुवाकोटको मेयर उसको नाम पनि राजा नि so he invited me to come to Nuwakot actually चाहिँ नि and I like this so much the whole thing and the whole जुन चाहिँ सात तले दरबार चाहिँ जुन चाहिँ अलि होल चाइनिज गभर्मेन्टले चाहिँ नि रिबिल्ड गरिरहेछ and that is one of the most important iconic place of Nepal हैन अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ गाउँमा चाहिँ नि there's hardly 15-20 families the गाउँ is nearly deserted the only people that are there are तिम्रो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि सबै चाहिँ त्यो तलतिर आयो काठमाडौँतिर आयो यताउता गर्यो so the whole of that ecosystem was degrading हैन अनि चाहिँ मैले चाहिँ नि के भन्छ नि it's like let me buy something अनि चाहिँ नि so त्यो ठाउँको चाहिँ नि कल्चर हेरिटेजलाई चाहिँ यदि चाहिँ हामीले चाहिँ नि सस्टेन गर्ने हो या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ the only way you need to do is you need to make that place vibrant and economy has to come in absolutely the economy bhayan भने चाहिँ that is going to be deserted and it is going to die so when I want to build so my any new hotels that or any new institution that I want to create or build is going to be not in Kathmandu. Kathmandu is impossible now. The land price the ROI is not there anymore, right? So I want to go to these places which have certain kind of heritage, right? And that heritage like चाहिँ हामीले चाहिँ नि upscale गरेर चाहिँ नि त्यसको ecosystem लाई चाहिँ develop गर्ने. Right. Brilliant idea. So Nuwakot was a perfect space because it's only 2 hours away. तपाईँलाई त्यहाँ अर्को मनपर्ने कुरा नि मैले पनि देखाएको थिएँ त्यहाँ एउटा लोकल बाजाहरूको म्युजियम के बनाएको थिएँ मैले नि भिजिट गर्ने अवसर पाएँ अनि so I already started marketing हैन अब चाहिँ त्यहाँमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ के गर्न लागेको छ भन्छ नि there's going to be a cafe अनि हिमालयन जावा ओके अनि चाहिँ सानो एउटा कन्फरेन्स रुम
I don't need to make rooms. किनभने चाहिँ त्यहाँ वरिपरि चाहिँ त्यहाँ सानोतिनो होटल्सहरू चाहिँ छ बस्ने ठाउँहरू चाहिँ छ त्यहाँ. अब चाहिँ नुवाकोट पनि चाहिँ इट हेज स्टिल नट डेभलप्ड एज एन ओभरनाइट. हजुर त्यहाँ जाब सुरु गर्नलाई बिकज लाइक आई सेड हिमालयन जावाको जुन चाहिँ नि ओनर्सहरू हो, सो दे आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स होइन. सो बट उनीहरूको पनि कन्सेप्ट के छ भने चाहिँ नि काठमाडौँ पुग्यो होइन. सो नाउ अल्सो maybe the Nuwakot entity will make money or not make money, they are not sure. But it is their social responsibility also to go there. On top of that, long run मा त सरै गर्छ त्यहाँ. अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अब के गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँकै चाहिँ हामीले चाहिँ नि एकजना चाहिँ नि साथीको चाहिँ छोरीलाई चाहिँ नि अहिले काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा इन्टर्न गरिरहेको छ टु बी अ बरिस्ता. सो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ राख्दाखेरि एकजना कफ बनाउने मान्छे त चाहियो नि होइन. एटलिस्ट चाहिँ त्यहाँ कफमा त्यहाँ बिकज वी नो द्याट त्यहाँ चाहिँ एभ्री डे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि people come, but there's no place to sit down and eat and drink. And कतिचोटि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चिया खाँदैन. So त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ it's a really nice view. So we're going to start that project in about यो पानी season खत्न. So by next year it'll be up and running. अनि चाहिँ नि त्यहाँ पनि अब what I was thinking was 20-30 जना चाइनिजहरू बस्छ त्यहाँ बिकज दे आर पार्ट अफ द होल रिकन्स्ट्रक्सन अफ द 7 तले दरबार. सो जुन जति पनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नि द सेम टिम हु डिड द रिकन्स्ट्रक्सन अफ काठमाडौँ दरबार स्क्वायर. सो दे बिन कमिसन बाई द गभर्मेन्ट टु डु द रिकन्स्ट्रक्सन अफ द्याट सेम टिम इज अनलाई. सो वी नो द्याट दे गोन टु डु इट रियली वेल बिकज दरबार स्क्वायर दे डिड अमेजिङली होइन. अब त्यो चाइनिजहरू चाहिँ नि एउटा घर लिएर बसिरहेको छ. उनीलाई मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने मिटिङ गर्ने ठाउँ छैन. अब मैले त्यहाँ बनाइसकेपछि त्यहाँ मिटिङ गर्न आयो नि. अब कफ खान पाएन इन 6 to 8 months. अनि चाहिँ अब बिजनेस मैले त अब त्यहाँ त्यसै मैले जहिले पनि चाहिँ फिलान्थ्रोपिक वर्कमा मात्रै गरेर भएन. अब त्यहाँ मैले चाहिँ बनाउनै हो भने सो त्यो चाइनिजहरू आएर चाहिँ त्यहाँ मिटिङ गर्न आउनु पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ चाइनिज एम्बेसीको चाहिँ टिमहरू चाहिँ जहिले पनि गइरहेको हुन्छ बिकज दे निड टु इन्सपेक्ट उनीहरूको चाहिँ पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ. सो त्यो ठाउँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सो मेक इट रियली नाइस. सो 8-9 जग्गा मोर देन इनफ होइन. त्यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो गाउँमा 8-9 जग्गा भनेको चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ नि तपाईँको सेयर रोप्ने जग्गा बराबर हो क्या. इट्स जस्ट अ स्मल प्लेस, इट्स जस्ट वान स्ट्रिट. अनि त्यहाँ 8-9 जग्गामा चाहिँ इट्स मोर देन इनफ. अनि म त्यहाँ जान साथी चाहिँ नि अनि त्यहाँको चाहिँ नि लोकल पसलहरू पनि चाहिँ डेभलप भएर आउँछ, क्लिन भएर आउँछ. वान्स पिपल स्टार्ट कमिङ इन. अहिले चाहिँ ठाउँमा कति सफा छ. ठाउँमा सफा भएको कारण चाहिँ नट बिकज देयर इज अ क्लिनिङ टिम, बिकज द सप ओनर्स नो द्याट इफ देयर patio in front of the shop is not clean, people are not going to walk in. The incentive, सबैलाई इन्सेन्टिभ छ नि त त्यो क्लिन गर्न. अघि तपाईँले भने जस्तै अनि चाहिँ नि सो द्याट इज वान. अनि अर्को एउटा चाहिँ धार्केमा होइन. धार्केमा चाहिँ नि I don't know why I fell in love with that place. कहाँनिर ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो नयाँ बाटोवाला त्यो नयाँ बाटोबाट चाहिँ तल्लोपट्टि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइवे चाहिँ छुनुभन्दा नछुँदै चाहिँ त्यसै चाहिँ 3-4 किलोमिटर यतातिर होइन. कस्तो राम्रो ठाउँ छ. इट गोज इन फर्स्ट अफ अल फ्रम काठमाडौँ इज ओन्ली अबाउट 45 minutes. एक्ज्याक्टली. म पनि बस्ती भर्खर पनि गएर अनि लकिली देयर इज एन ओल्ड म्याङ्गो फार्म. I know. कस्तो राम्रो छ. अनि चाहिँ त्यो म्याङ्गो फार्म इज अबाउट नियरली अबाउट 100 years old होइन. अनि चाहिँ त्यो म्याङ्गो फार्ममा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि तर अनफर्चुनेटली सरी मैले कुरा काटेँ होइन. अनफर्चुनेटली मलाई एकदम हर्ट गरेको कुरा चाहिँ नि त्यही अराउन्ड सिमेन्ट फ्याक्ट्री त्यही नजिक र त्यो के अरे त्यो ब्रिक फ्याक्ट्री खोलिदिएर ब्रिक क्लिन छ होइन. बट आई वान्ट टु क्यापिटलाइज द्याट नाउ. हाउ सो अझै त्यहाँ बस्दाखेरि नि विचार आएको छु. अब त्यहाँ मैले चाहिँ धार्कीमा चाहिँ अब आफूलाई मन परेर किन अब त्यसलाई बिजनेस त कसरी इकोनोमाइज गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई मोनिटाइज गर्ने होइन. सो वान थिङ मोनिटाइजिङ इज ओके वेन पिपल ड्राइभ फ्रम काठमाडौँ इन्स्टेड अफ यतापट्टिको हाइवे चाहिँ समात्यो भन्दा पनि यता जाँदाखेरि चाहिँ नि यु क्यान रिच देन 45 minutes. 1-2 चाहिँ कस्तो राम्रो छ कि त्यो रोड त्यो जुन चाहिँ पिच इज भेरी पिक्चर्स होइन. एक्ज्याक्टली इट्स भेरी पिक्चर्स के त्यहाँबाट चाहिँ जाँदाखेरि इट्स लाइक यु गेट लाइक द फ्यामिली भेकेसनर्स कमिङ थ्रु द्याट रोड होइन. अनि मैले चाहिँ अब त्यहाँ first of all, it's only 45 to 1 hour. So if you are planning to go to Pokhara or Chittagong, you don't want to stop after 1 hour. Exactly. You want to drive for at least decent 2 to 3 hours before you make a pit stop. Right? Why would people stay there? And I'm like, okay, I bought it because the instinct because it's a beautiful mango farm. And the jun chani jaga tani ho.
उसको चाहिँ 50-60 रोप्ने छ होइन. मैले चाहिँ सिर्फ चाहिँ 4-5 रोप्ने मात्रै किनेको होइन. सो अ पार्ट अफ द म्याङ्गो फार्म. सो आई सेड ओके म्याङ्गो फार्म बनाउने. म्याङ्गो फार्ममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आई जस्ट मेक हिमालयन जावा अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भिनियन्स स्टोर, नाइस बाथरुम यताउता गरेर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ नि. सो द्याट इज वाट माई प्लान इज. बट द वे द्याट आई एम ट्राइङ टु गेट द पिपल टु कम इन is number one is agro-tourism. त्यसमा चाहिँ नि अब you come into the farm, you pick up your mangoes and you eat during the mango season. But mango season is only 2-3 months a year. अरु पनि टन्नै छ. लिची अर्को एकदमै राम्रो. तर त्यहाँ लिची चाहिँ मेरो जग्गामा चाहिँ लिची चाहिँ छैन, त्यहाँ म्याङ्गो मात्रै छ हैन. अनि चाहिँ अरु टाइममा चाहिँ नि सो what I wanted to do was brick is so what is a house made of? Bricks, right? Brick. Your office is made of bricks. The whole city, the whole civilization is developed on brick. So when I don't know, but when people come to my hotel or restaurant or whatever, I want people to just not eat and go. I want them to feel something and I want to teach them something. So when they come to the Dharke place, we're going to have a small, like maybe the size of this room, a museum on bricks. Oh, wow. Imagine we knew how to settle down because we knew how to build a house. And we started doing that permanently when we started making terracottas and the brick. So this realization, त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि, you know, in a brick factory, how many people die in a year? Just by making bricks. त्यो ब्रिक क्लिनमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यदि कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ खस्यो भने they don't take them out. They put them back in because if they take them out, their body is so badly burnt and they suffer so much. भनेर चाहिँ त्यहाँ मान्छे मार्छ के. But that is what it used to be पहिला पहिला. आजकल चाहिँ I don't think so is that. But the brick making itself is an art. Yeah. And you look at how developed the Chinese was through the terracotta sculptures that they found in the middle of China. Lumbini ma पनि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि the reason that we found that there was a civilization हैन लुम्बिनीको होटल पनि त्यसैले भनेको छ जस्तो लाग्छ हैन त्यही एरियामा छ. I mean like even when we excavate a heritage site, we know that there is a development because there are structures made out of bricks. त्यही कन्सेप्टलाई हैन. सो मेरो होटलमा या चाहिँ नि त्यहाँ धारकमा आउँदाखेरि चाहिँ नि you going to get the sense that you are just not just coming to a place just for a stopover to go to a bathroom or to eat a sandwich or have a Coke or a cup of coffee, but you're going to feel something there. And as the uniqueness cement छ त्यहाँ त्यहाँको अगाडि I see this big huge ass cement right there. हैन. So I have not talked, but I will talk with the cement factory and I'll say like let's do a tour where people can come in. It's like going to a Jurassic Park. And people can take tour of the cement and they can wear a mask and do whatever. It's part of the CSR. Right. If they're going to disrupt the local village, exactly, with their smoke and with their everything, and then उनीहरूको चाहिँ नि भन्छ नि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 10,000 करोडको टर्नओभरमा चाहिँ नि if they can support the local, हैन. अनि we see like huge ass and त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो जस्ताको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ राखेर आउँछ. Can you imagine this tomorrow is like okay, let's make a beautiful piece of art on that jasta. Exactly. हैन. त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ 10 तल्लाको चाहिँ जस्ताको हुन्छ त्यहाँ ढ्याङ्ग चाहिँ त्यो ब्लू कलरको चाहिँ हुलासको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्ता राखेर हुन्छ. त्यसैमा चाहिँ स्पेन्ड कपल अफ लाख रुपिस हैन. त्यहाँ चाहिँ बरु चाहिँ एउटा आर्टिस्टलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ भयङ्करको एउटा आर्ट बनाइदियो भने चाहिँ योर द ugly thing that you have today, tomorrow it will be considered as a piece of art. Oh, त्यो त फेरि पृथ्वीनारायण आएको रुट पनि हो के अरे हैन. हजुर जस्तो लाग्छ काट्दाखेरि हैन. त्यो भन्दाखेरि त्यही नेगेटिभ चिजलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्नु पर्दैन हैन. सिमेन्ट फ्याक्ट्री अग्ली भनेर के भन्ने, घर बनाउनलाई त्यही सिमेन्ट चाहिसक्यो हैन. अहिले आएर चाहिँ यु क्यानट डिस्टर्ब द सिमेन्ट फ्याक्ट्री इज देयर, यु क्यानट टेक इट आउट. एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री गयो भने चाहिँ तपाईँको 10 ब्याङ्क उड्छ यार अहिले त. त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको चाहिँ मलाई अलिक दुःख लागेको चाहिँ के भने अलरेडी बस्ती भएको र ग्रिनरी भएको ठाउँमा लगेर राखे हो कि त्यसको अराउन्ड बस्ती बस्यो. त्यसमा पनि अब कति पोलिटिसियनले पैसा खाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लाइसेन्स दियो होला हैन. उनीहरूको पनि घर त्यही सिमेन्ट फ्याक्ट्री सित्तैमा आयो होला. तर त्यस भए पनि चाहिँ नि ओके त्यहाँ आइसक्यो. नाउ यु क्यान ब्युटिफाई इट नाउ.
भन्दाखेरि इभन यही चिजले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि केही त आउन सक्छ. इभन द ब्रिक लिन्स ठ्याक्क चाहिँ नि जुन जग्गा मैले लिएको छ त्यस ठ्याक्क अगाडि चाहिँ देयर इज अ ब्रिक लिन, तर इट इज यो नन अपरेसनल क्या. अनि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो चिम्नी भन्छ नि, क्लिन होइन, इङ्ग्लिसमा क्लिन भन्दा त्यो चाहिँ छ हाम्रो चाहिँ त्यो नभत्काउनु है, त्यसलाई नै भेरिफाई गर्ने. पछि गएर चाहिँ त्यो धार्गीको लोगो नै त्यो बनाइदिन्छु म होटलको, बिकज द्याट्स वाट देयर थिङ इज होइन. बिकज त्यहाँ रातो माटो छ, रातो माटो भनेर त्यहाँ इज भेरी इजी फर द पिपल टु दिस थिङ. बट अगेन सो यु क्यान डु, त्यसको आइडेन्टिटी नै त्यहाँ त्यो हुन्छ क्या. त्यसको आइडेन्टिटी इज बिकज इट्स अ ब्रिक लिन. त्यही आइडेन्टिटीलाई चाहिँ वी जस्ट निड टु ब्युटिफाई इट, अपस्केल. अघि तपाईँले अपस्केल भन्नुभएको थियो नि, आई थिङ्क त्यो नै सबसे बेस्ट है. त्यही गर्ने हो, त्यो एक्सपिरियन्स गर्ने त हो नि. अब धार्गीमा मैले चाहिँ नि त्यो यो के माछा ठाउँ मलेखोको मासु ल्याएर त काम त छैन नि. मलेखोको मासु त मलेखोको मासुमै बस्नु पर्यो. धार्गीलाई चाहिँ लेस क्रिएट एन आइडेन्टिटी गर्न सकिन्छ. अनि त्यही हो नि आइडेन्टिटी, युनिकनेस होइन. And another interesting project that I'm doing, Ramgram. Oh, how much do you know about Ramgram? Not much. So sad. यो हरेक नेपालीले चाहिँ जसरी चाहिँ हामी चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मेको जस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्ने चिज. रामग्राम इज द ओन्ली प्लेस इन द वर्ल्ड द्याट स्टिल ह्याज द रेलिक अफ बुद्ध. बुद्धको कपाल भएको ठाउँ अहिले पनि. सो जब 2500-2600 वर्ष अगाडि चाहिँ जब बुद्ध पनि पास्ट भए, उसको बडीको सर्टन पार्टहरूलाई चाहिँ 8वटा ठाउँमा चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट गरिएको थियो होइन. त्यो 8वटा ठाउँमध्ये चाहिँ नि रामग्राम इज वान अफ देम. कपाल चाहिँ त्यहाँ. अनि सेकेन्ड सेन्चुरीमा चाहिँ नि, सेकेन्ड कि थर्ड सेन्चुरीमा चाहिँ नि वेन अशोका कङ्कर्ड this part of the world होइन, उसले once he became a Buddhist, उसले चाहिँ सबै ठाउँहरूको चाहिँ नि रेलिकहरूलाई चाहिँ नि एकट्ठा गरेर अनि उसले चाहिँ 84वटा चाहिँ स्टुपाजहरूमा चाहिँ अगेन डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो. बट द ओन्ली प्लेस द्याट ही लेफ्ट वाज रामग्राम. राम चाहिँ किनभने बुद्धको द्याट आई डोन्ट नो. त्यसको चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि रामग्रामको चाहिँ नि जुन नेमको चाहिँ नि वाट वाज द this thing behind it, what is the legacy of the name, I don't know होइन. We need to do a little more research. अनि त्यो ठाउँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 1990मा चाहिँ नि नेपाल गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ नि एस्केभेट भइसकेको छ. एन्ड देयर इज प्रुभन. सो अर्को चाहिँ 6-7 वर्षमा चाहिँ नि इट इज इन द लिस्ट अफ बिकमिङ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट होइन. सो इट्स गोन बी इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेक्स अ लङ टाइम टु डु अल द्याट. अनि त्यहाँ पनि चाहिँ नि रिसेन्टली अल्सो देयर वाज अ बिग बिचमा होइन त्यो त्यहाँ अहिले जानुभयो भने देयर इज वान ट्री, नो स्टुपाज नथिङ, एन्ड इज अ स्मल गार्डन द्याट इज सर्कुलेटेड बाई त्यहाँ पब्लिकहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ. अनि त्यहाँ के पनि छैन. तर इमेजिन अ पार्ट अफ बुद्ध इज देयर. इमेजिन द एनर्जी अफ द्याट प्लेस होइन. अहिले चाहिँ नि बुद्धको एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सोच एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ग्रहण गरेर चाहिँ नि वी फाइन्ड इन्लाइटमेन्ट, बट द पार्ट अफ हिम इज देयर. Can you imagine? Exactly. Of course, it has disintegrated, whatever it has, but it is there and it is certified and is there. त्यहाँबाट चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि if you walk maybe what 10 or 15 minutes, then I bought a very small plot of land. And they are 10 रुपैयाँ जग्गा चाहिँ नि किनेको छ. अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ I want to build a hotel because त्यो होल एरियालाई के पनि छैन कि. अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चिया कप खाने ठाउँ भयो भने चाहिँ चिया कप खाने भट्टी पनि छैन त्यहाँ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ नि we are building I'm building a hotel. अब फर्स्ट फेजमा चाहिँ नि there's just going to be a cafe and a small meditation room and a stupa. तर त्यो stupa चाहिँ कस्तो बनाउन लागेको छु भने चाहिँ नि, so you know Arniko. Yeah. So Arniko built the Beijing stupa in 11th century. So I'm going to make the same stupa that he built in Beijing in Ramgram. I see. अहिले बनाउन सक्छ है त्यो? सक्छ. त्यही डिजाइन त्यही हुन्छ. The one in Beijing is very big. The one in Beijing is about 152 feet. 152. तपाईँको चाहिँ 10 तल्ला 15-20 तल्लाको हुन्छ. So we are scaling it down and we are making it only about तपाईँको चाहिँ 30-35 feet वाला. Okay. Scale it down, but it's going to be the exact
replica of the one that Ornico built in Beijing. Right. To build garera, we're going to start the construction in your Panico season and Janasadi, and we're going to start. And then the area, when I see two area, we'll make the hotel. Then when we first built the hotel in Lumbini, Buddha Maya garden, it was our hotel, and there was Crystal Hotel, Dita Hotel. अहिले आएर चाहिँ नि लाखौंजना मान्छेहरू एभ्री इयर दे भिजिट त्यहाँको होल इकोसिस्टमै चेन्ज भइसक्यो त्यहाँको चाहिँ नि इकोनोमी नै चेन्ज भइसक्यो इन अदर 4 to 5 years राम विल बी द सेम आई एम श्योर इट इज गोना अहिले पनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि थाइल्यान्डको कम्बोडियाको भियतनामको चाहिँ सबै बुद्धिस्ट मङ्कहरू चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ द सर्किट ए ओके तर हामीले चाहिँ थाहा भएन के सो त्यो थाहा नभएको कारण चाहिँ नि नम्बर 1 आई डु ब्लेम द गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट त थाहा थियो नि दे न्यू इट 25 years ago 30 years ago त्यो नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यस्तो ठाउँ छ भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने भनेको त गभर्मेन्टको जिम्मा हो नि बिचारा मान्छेहरू भनेको चाहिँ दे आर सो टायर्ड अफ स्ट्रगलिङ द एभ्री डे प्रब्लम्स उनलाई त त्यो त थाहा हुँदैन नि हैन and the majority of people where especially Nepal जस्तो देशमा चाहिँ नि where 99% of the population is either middle class or lower middle class there was बत्ती आउँछ कि आउँदैन भनेर त थाहा छैन यार आज राति चाहिँ नि मेरो बच्चाको चाहिँ भोलि जाँच छ मेरो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ 21st centuryमा चाहिँ नि यो चाहिँ कुलमान आउनुभन्दा अगाडिको चाहिँ लोड सेडिङको त हामीलाई थाहा छ नि 16 17 भन्दा अब हामी होटलमा बस्ने भएको हुनाले जेनेरेटर जल पनि अन हुन्थ्यो मेरो छोराले यसले पुग्नै परेन हैन तर 99% अफ द नेपालको पपुलेसनले चाहिँ अब चाहिँ राति चाहिँ त्यो किन्ने म चाहिँ नि आज चामल किन्ने कि त्यो सोलरको ब्याट्री किन्ने भनेर चाहिँ नि डिसिजन गर्ने मान्छेहरू त थियो नि हैन and we are talking about the past 7 to 8 years of recent history right. So we live in that society but again now I say like let's do something there it is the national pride to have something in Ramgram. It's not only a national pride, it's humanity ko pride oni. Buddha is not Nepal's property. It's not Buddhist ko property. It is the world ko humanity ko property. हैन त्यो ब्रान्ड भनेको चीजलाई हैन हामीले चाहिँ हुँदाखेरि पनि चाहिँ if we don't know how to capitalize it exactly we are absolutely so गरौँ यार गर्ने and I'm 53 we are the same age I'm energized because I'm energized to work in Nepal and I will always be in Nepal. I'll always work in Nepal. Although I do have opportunities to go out and work out and माथि बाहिर पनि चाहिँ बनाउने सनाउने भनेर कहिले साथीहरूले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ तर सबसे डिपर लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ डिपेस्ट लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ केले दिन्छ डिपेस्ट लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन खै यार थाहै छैन मलाई त तर जुन कुराहरू मैले त फिगर आउट गरिसकेँ तर तपाईँको मुखबाट सुन्न खोजेँ I don't know. I mean, like I work. I wake up. राख्दाखेरि तपाईले जुन प्यासन देखाउनु भयो नि नेपाली समाजमा भएको हैन यसको जुन त्यो कल्चरल हेरिटेज जुन प्राइड जुन कल्चर जुन लेगेसी हाम्रो छ जुन आइडेन्टिटी छ त्यसमा तपाईँ एकदम डिपली कनेक्टेड हुन्छ I become very emotional. दोस्रो चाहिँ नि त्यो जतिखेर तपाईँ त्यो डिस्क्राइब गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले त्यो समाएको थ्रेड चाहिँ त्यही छ कि त्यसमा केही गर्ने खुब तपाईँ त्यो हुन्छ मलाई आफूलाई बिर्सिने चाहिँ त्यही बेला जस्तो लाग्यो यु आर रियली कनेक्टेड टु दिस काइन्ड अफ स्टफ्स हैन र त्यसमै के गर्दा I don't maybe the reason that I don't know how to tell you what it gives me as satisfaction is I don't crave for the feeling of satisfactionness. If I crave भोग लागेपछि खाने भनेपछि यो satisfaction crave गर्नु भयो नि but मलाई चाहिँ नि I want to do this not to fulfill my satisfaction. I want to do this because it is my life. I think like त्यही नै होला deepest satisfaction भने जुन I don't want to नै पाइन्छ नि but I don't want to label it as that I'm doing it because of satisfaction. अस्ति भर्खर एउटा मैले बुक पढिरहेको थिएँ हैन त्यसमा चाहिँ एउटा एक्सरसाइज छ के सबसे सजिलो भने मलाई पानी अलि जति बेला भोग तिर्खा सबै बिर्सेर त्यसमा यु गेट इन्भल्भ त्यही नै हो सबसे त्यो आफ्नो प्यासन अथवा त्यो सेटिस्फाइङ कुराहरू चाहिँ भनेर डिपेस्ट ग्रेटिफिकेसन पाउने चाहिँ
अब अल्टिमेट पर्पस चाहिँ No ultimate purpose. के पनि छैन. Live a day. Live a day and hope that you will live another. So what kind of legacy do you want to leave? I don't want to leave anything. I want to enjoy my life. Whatever I can do. And I do hope that whoever after me, whatever it is, they are able to grasp whatever I've done and for them to make it better. So when I tell my children, I said, you guys are very lucky, in the sense that you guys don't have to worry about finding a job, making money. You guys can. So I became an effective human being at the age of 48. When I could do, or when I could think beyond myself and beyond my family, I would call myself to be an effective human being. I became at the age of 48. I said, you can be at the age of 24. So, because they don't have to worry about anything else. Paisa, tension in the they don't need to find a job. They can have whatever they want. Then you can start becoming an effective human being at the age of 24. I try to tell them, of course, they're not going to listen. Parents are always the worst enemy at every aspect. They do our human being open, the way that we evolve and develop and re-evolve is also, unless and until you've not experienced it yourself, you're just telling from other people doesn't. They need to cross the road. They need to cross the road on their own. And just me telling them, don't cross the bloody road, it's the same freaking view. And you just may be killed on the way. Yeah. And then, and they are going to cross the road. I love that. I really love that. So let them cross the road. Absolutely. And I just hope that they can think beyond themselves. That's the legacy. Not the legacy, what I leave them behind. It's not the money. It's not the properties. For them to become a better human being, because they are the lucky ones. Being a rich person's son or daughter in Nepal is more rare than being a rich person's son or daughter in the US or in any of the first world countries. If you look at it statistically, the whole of Nepal machani 1000 परिवार होला who are like the elite class, statistically चाहिँ so you already have this bloody opportunity to do something so much more. Right. You go for your $10,000 vacations to south of France, I don't care. But when it comes back at night and you ask yourself the question, why was I born? You should think beyond yourself and just say, you were born in Nepal to do something for the people who did not get the opportunities that you did. So let's say someday you have to, of course. I don't want them to look at Kathmandu Guest House as a plot of land. When somebody, whoever, my son, my daughter, my wife, whoever takes over after I'm gone, I want them to realize that in order for them to have it, there are so many previous generations who went through, I wouldn't say sacrifice, because that was the part of their life, but they walked through अग्निपथ गरे थियो के अहिले चाहिँ उनलाई चाहिँ यो पाउनको लागि they just need to understand and feel that somebody did walk through the Agnipath for them to get that. As उनीहरूले चाहिँ त्यो फिल भइसकेपछि नि उनीहरूले चाहिँ नि काठमाडौँ गेस्ट हाउस होस् या चाहिँ धारके होस् या रामगढ होस् या नुवाकोट होस् या लुम्बिनी हो, any of them, they will understand कि चाहिँ this, they've had this because somebody sacrificed something. त्यति हुन साथै चाहिँ त्यो लेगेसी automatically continue हुन्छ के. So to all my friends who are trying to be successful in life or who are trying to do, त्यो चाहिँ next generation लाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ नि I think we are so concerned about, let me make it into a $1 billion company and let me hand over the $1 billion company and the board of directors to my future generation. That is not the continuance of legacy.
the continuance of legacy is the ethical values that needs to go. That is the only way it sustains. Wow. I mean, we discussed a lot of issues, a lot of like subjects. Right? Do you have anything additional thing to say? Or final thoughts? Final thoughts? If you want to ask again, you give me a call. I'll come again. That's not a problem. So I'm here. We are good friends. अमिगोले मात्रै सुनाउँथे तपाईँको गफ होइन उसको मुखबाट मात्रै सुने आज जसरी कुरा गर्ने मौका पाएँ म त quite fascinating. I think like one of the the most fascinating conversations I have had. So that's thank a lot you so much for your from time. A podcaster. Thank you so much. I wish you the best for your future piece. No, we are part of the journey. Yeah, and I'm like, whatever I do, you'll be always invited. And I'm like, you haven't come for Kirandai's exhibition, but please do come. It's on for another couple of. It should be on for another month. Sure. But and it's also important because because my life is about commitment, commitment to my family, commitment to my business, commitment to my country. अब मैले चाहिँ फेरि यति कुराहरू चाहिँ पब्लिकलाई भनिसकेपछि चाहिँ I can't be bullshitting. Exactly. Right? So it is also a so तपाईहरुको चाहिँ पडकास्टहरुमा चाहिँ यति कुरा भन्दाखेरि पनि चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि चाहिँ यदि गरेन भने चाहिँ it's a bullshit ni bhayo ni, and we should not, because a lot of people may be inspired by what I talk. I'm sure. And so for us, like I said, whatever I've said on this, I hope that I can fulfill my dream. Of bichma चाहिँ आएर चाहिँ कुनै समस्याले गर्दाखेरि गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो एउटा कुरा हो. तर also it is my commitment to my country and to my community, to our people, and try to do whatever you can from your capacity. And I'm not going to promise anything, but I will try. Great. Thank you so much.